tuna bana bodaboda na nato igetanga na itu entore tayari okore gasene umugabana tubwata tari ngo ngwanta mugabana ndu ingwana tubuna bodaboda fadhani wensi pia kaunti ngimu ni nate komito kamo 2030 tutasoka isi kubuli hii na ipo ono lende ngai nga tuja twatanza mugabana na Arati ndo chinga ibu ngambuli ni nyenge ndetega ko batebyale amagara yesaku tuaje to koruchi besega ngagete mwa minyokia magana metaka manga mange gavana na president iko baibeka na mu bakatwibera chibese lakini rero abanyene sake iyo noba secretary na araye abantu be bangi gaite ko chabale ko bali ndora chibese sirichi abatu kutushia cyumuntu kikabende sindi aho nabo kunyara access chibese yao ngageto yotaranyo imese kijerero korore gonyorore egere kujagora civics bagenda n'ikirere ekyo mwari aba muraba gavana korera bali sana bakorera sana bali itie serikali ekera ngabitu walenge umugabana ari wete siku wete bali ko kito umugabana manya basera ba boda kale korera bale alesi ba korera tiniko yatora na inchengo ten tumanya kito ko yakara to botigere kagete ente te ko gana direct jese secretary kwa sapu atotevi alete department yeye sake yete yabanya. Naomba tu tafadhali yule mwenye amesimama huko mwenye anaangalia simu kama hujatumwa na serikali uondoke tu pole pole uende nje. Wewe si mwana bodaboda niko na wana bodaboda peke yake hapa. Secretary kwa sapu thank you very much, Town Chair, our able governor, na wageni wote, na wana bodaboda na viongozi wote. Bodaboda power, bodaboda power. Asante sana. Mimi Charles Oyange Mkundi, na Charles Oyange Mkundi ni All Secretary kwa hii union yetu. Ningependa nichukue fursa hii nikupatie updates ya Excellency tangu wakati ule ambao ulipeana instructions kwa Equity Bank Drew Ransom kwa mambo ya software development ili kurahisisha kazi yetu ya bodaboda katika cooperatives zote. So nataka kusema kwamba tulianza na registration ya union ambayo sasa ni kama umbrella organization for the cooperatives zote zile ambazo ziko katika constituency zetu, na from there watu wa Equity Bank na Tech Solutions wakaanza development ya software, na nataka niseme kwamba kufikia hapa tuko na software ambayo ni KISI Border Cooperative software ambayo iko na application na iko na USSD code. Mimi kama Charles ndio niko in charge of administration ya hiyo software for now. So nataka kusema kwamba software imekuwa provisioned na USSD zote zinaendelea kuwa configured na zinafanya kazi for now. Then virtual accounts zimekuwa created by Excellency. Kila member ambaye alikuwa ametoa shilingi 500 account yako imekuwa created, na zile pesa zenye ulikuwa umetoa 500 shillings zimekuwa funded kwa hiyo account. Na kinata kerete ubaerese buya bamanya abantu babo ono kwa bateneni yake kuna yo mu Kitutu tenena gare ga kita kwa kwani kana huyu kekeye aba Kitutu ba bingo aba kusuwa bingo na wale bali pia mole amali takana ya bichamporo kwa komana na wange wengi wale ngwa pamaeta maya ni bata wa maete yo ba kali problem Mbisiana nera alipresha karibu toraka kwa kwani. Asante sana. Asante sana. Waziri DC Ndabu, sasa nimeambiwa nifuate hiyo chief. Asante. Kwa majina ni DC Ndabu, waziri wa administration na education kutoka Nyaribari Masaba. Abantu wapi ndio Nyaribari biamolo sana na Kisi County. Thank you so much. Asante sana. Waziri wa vijana, michezo na kadhalika, Waziri Bwana Eric Ongeri. Nami nimewasalimu mjambo. Biamole sana.
Asante sana kwa kufika, tuko pamoja. Asante. Asante sana. Chief Officer Health, ni wasalamia. Biemore mwezi abantu bami Nyaribari Chache na Masaba. Kusaliutiga. Asante sana. Asante. Chief Officer Agriculture. Asante. Abantu baito bodaboda muyamore kuna mwayi mukuru kwa Agnes Kemtoni kurukiamo kama is what the Chief Officer in charge of Fisheries, Livestock and Veterinary Service. Biamono notole na inwe na nito supported asmo korani ngire na site ga basisimu biamono. Na wakon biamore na ini sama dia tanam baba Kennedy okay ichuni ward on the Chief Officer Lands, Fiscal Planning, Housing and Urban Development biamama ichuni ward na tadi ichuni tu basa manda Asante sana President wa region, nimefanya vile unasema. So niruhusu pia nitambue waheshimiwa wenye wanatoka maeneo hayo ndio iende vizuri ama namna gani? Kwa heshima kubwa sana naomba waheshimiwa wote wa Kitutu, Chache, South na North Asante. Nilikuwa nimefikia katikati. Unajua waheshimiwa ambao wamepigiwa kura lazima watambue kwa heshima yao. Waheshimiwa wa Kitutu, Chache, South na North. Na mwana mheshimiwa ndio wapigie makofi wamesimama. Wasimame tu waheshimiwa wa salute tu. Wa salute wakati wa kuongea utafika. Unajua waheshimiwa wote mharakisha, si ndio? Unapeleka pole pole. Hao ni waheshimiwa eki the only king ya Sensino era na ambao na waheshimiwa. Haya, waheshimiwa wa Nyaribari. Waheshimiwa wa Nyaribari Chache na Masaba. Tafadhali, naona marafiki zangu ndio wengi. Ndio wasimame. Mheshimiwa wote amesimama. Asante. Wapigie makofi hao waheshimiwa. Kwa hivyo mnaona waheshimiwa wengine, hii function ilikuwa ni ya Kitutu, Chache, South na North, kwa maana tumesimamisha hao hivyo kidogo na nimepewa direction. Unajua mimi ni MC, napewa direction na president wa region asinivute kazi. Hivyo ndio hivyo. Sasa kwa heshima tusimame tumkaribishe gavana. Haya, wote tuketi. Asante. Kwa sababu tulikuwa tumefikia katikati na kuna shughuli baadaye ambayo tutaianza, wote tutasimama wakati ukifika, tutasimama kwa heshima ya wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika. Tutapata maombi kutoka kanisa ya Kiadventista na ndugu zetu Waislamu, kisha County Anthony ataendelea na shughuli hiyo. Lakini kwa sasa nikubalie tumkaribishe kwa heshima kabisa. Sasa nikubalie nimuite waziri wa administration Bwana Ndabo aweze kumkaribisha gavana aweze endelea na mazungumzo ile tulikuwa tunaendelea. Karibu Bwana Ndabo. Asante MC. Your Excellency the Governor Kisi County, members of County Assembly, the Speaker who's here already, Leader of Majority,
mawaziri wote ambao uko hapa, the chief officers, directors, the public service board members wako hapa. Your Excellency, ulikuwa umeanza. Kwa hivyo nakuomba tafadhali tena wakati huu usimame uje waongeleshe wana bodaboda, lakini sijui kama mko tayari. Wana bodaboda mko tayari? Basi mkaribishe 1, 2, 3. Your Excellency, karibu sana. Thank you so much. Wacha nisikie bodaboda oye. No. There are many things, even the name in the one of it, and allow me, I want before I say anything, nitake tumumanya abantu tuli na barabuga. Umuntu narero to crucify ga. Director revenue no muntu go minister go deroras mo moisranse ga iga. Moto tevi specific. Ngaki county. Itabora tikibeza. Otherwise, lazima abantu bagende. Bosolita correct. Tayo. You go the minister, you must be prepared. Saranse they said okay. Chache can. Chibesa chiasirire, we must get chibesa. Chibesa na kirenge. Osana kimangu kwa naga. Mo kumenu. Ogo kora na wapanya robo sema ndo wao chile. Lakini kwa abantu bane bagalire for close to 2 years. Wesa njanya okora njanya oto. Na tebali tangani abantu nini, who is the chairman of Nyaribari Masaba? Why is it? Mungwano yako ngakira ngakibachire mpaka Miriri. Wachire mpaka Miriri. Kuveke engoli ororo, and you don't get anybody okonya usangire tibes. Then my people, they are here. They are on the movement ngajite. To deal with you. That's what because I think on behalf of you guys, you must think on my behalf. And that is the position that we are taking. You got the honorable MCs, I'm happy that you came here. Revenue we are correcting from your wards. And the bigger problem we are addressing today here is of that revenue. I called the service board, public service board, because they are your employees. And we want to do this one differently. Na county, Igo before ntara kora ndangeli abantu gaiga baki. Can I see the MCS please? Honorable MCS. Ganda rawa MC. Can I see ganda angeli na bange mo ndaite ndangeli abanyaribari Masaba. Nyaribari Masaba MCS. Some of them baraka gaiga. Odo mheshimiwa Kirage from Gesusu Road. Mheshimiwa Malak Korukiamo kama ward. Mheshimiwa Grace Ongwai nominated MCA. Other MCAs Nyamasi Vitoli Nyaribari Masaba. Ostaya. Atayoga Nyamasi binaroro.
alafu tukatwara Ichuni, then Masimba. Those are the 5 wards. Nyaribari Chache, a team ya Nyaribari Chache. A big team. Thank you. Hey, you are so many. Waneni chumani koro kwa mheshimiwa Steve Arika. Mheshimiwa Asande, nominated MCA. Ekiabe lingo ya koro kwa kiabe. Kingo ya neseki. Mheshimiwa Eliendali ya Ongaki. Ellen Nyamoita. Nyams. Thank you. A very strong lady. Mheshimiwa Fanis. Mheshimiwa Fanis, nominated MCA. Mheshimiwa Ege. Mheshimiwa Ege. Mheshimiwa Boy Keumbu Ward. Very strong guy. Mheshimiwa Shem Birongo Ward. Polisia. Mheshimiwa Walter Ubare Kiugoro Ward. Mheshimiwa Brenda Kengere. Mheshimiwa Itaranyomo. Lazima, you must make efforts because she's an honorable member. She's a Kengere. Mheshimiwa Michael is a person who lives with disability, my brother. Mongwano yo, I had to bring him. Nkamonominate. Ekera alenge. Tomrendere mukutano. Nyankororo. Somebody must be knowing. Mualengo. Nkamo promise nkamde ekera ndengo tendenale. Achikuboli chikura nkamdenga my brother. Esenge jitomo chikora bantu. I tigankole into kick. Nominate, and I nominated him. That's how serious I am with disability issues. Right. Bonjari tindaika. Na everini ole buwango. Eyo ole everini. Niche abaheshimiwa ba Bogetut Bogoro. Kitutu Chache North, so that you can know them. Mheshimiwa Nyororo, Moma Ete, for Mwenyerero Ward. Mheshimiwa King, Atenganere King, the King ya Sensi Ward. And Mheshimiwa Oteyororo, I think they could be coming. Mbachi, I saw him here. Mbachi was here, and Richmond, they were here. Richmond is judge. Chache South, where are you? Team ya Chache South. Mheshimiwa oyo akuru koyagi koru Nyakoe Ward. This one. Mheshimiwa Duke koru Kitutu Central. Mheshimiwa Rabera. Yes, Mheshimiwa Rabera, nominated MCA. Mheshimiwa Richmond Manani is there. Tochiche Bonchari. Yeah. She's called Everin, nominated MCA. Mheshimiwa Chief Koru Mariba Ward. Mheshimiwa Victor Koru Liana Ward. Mheshimiwa Chief Whip Bomurenda Ward. Bomachoge, no. South Mugrango. Honorable MCAs from South Mugrango. I saw there were many. There are normally 6. Mheshimiwa Felix Chitago Burabu Ward. Mheshimiwa Jim Kenyanya Tabaka Ward. Mheshimiwa Paulo Kombo Moikanga Aliswa Nkuruwani Ward. Lakini no mondomo Kongo. Mheshimiwa Mauti
koru Getenga Bogetenga ward ibwate Nyamarambe na omweshimiwa odokuru kwa chira koru Moticho ward Umachoke Borabu. There is a big team from Umachoke Borabu. They are some are here, some Mbaraika na wande Mbaro tuba ujukuwali. Umeshimiwa Lilian Sandona. Umeshimiwa Ugugu is one of the generals we have. Umeshimiwa Umwamba Umachoke Watch Borabu. Umachoke Chache. That's the one remaining. Umeshimiwa Paradiso. Lero walete Ogembo municipality. Lero mwenye municipality. Anataka teguna nere akoro kuanga a walking standing orders in the assembly. Umeshimiwa Umwamba, No. Umeshimiwa Pemo. Umeshimiwa Pemo koru Sengra Musote. Umeshimiwa Jeremiah Ongeri, my immediate neighbor, Bas Machoke Bas. That's all. And the neighbor every. Oh, for Bas. Ngwana baliwao basi abashimiwa. Mubasi. Yeah. Mheshimiwa Wanyakuru Kusonya. Saneta Mokwerero. Mheshimiwa Mwamba. No, Machuki. Machuki is from Bogetaro Ward. Mheshimiwa Motume, Masige East. Mheshimiwa Sambo. Lero MC One. He is my boss. The leader of majority, Mheshimiwa Emery Moracha. Wewe hapa. Want to handle you. Revenue officer, yule director cap. That's how serious I am. Cap. Sasa mtanikubalia. There is a big team that I've not introduced again. My CECs, simama. Huyu mungwana anaitwa Elijah Ubori. Yeye ndiye amesimamia mambo ya agriculture. Huyu anaitwa Ronald Nyakweba. Anasimamia mambo ya health. Daktari wamerudi mabadi. Wako njiani. Sasa. Huyu anaitwa Cyrus Nyabicha. Trade. Yeye anasimamia mambo ya Chichiro Chons. That lady there, she's in charge of water environment. The other lady, she's in charge of roads. This gentleman is in charge of sports. What is happening about Igeti? And we're going to start working the way we are dealing with the individuals here. This is in charge of administration and education. Yes, there is one of the officers I can't see here. Thank you. Moswati Yo, she's the MCA of Baba elected. She's the only one. Akweruka the only one. Sasa, Karibu, thank you. With me here, I have the clerk of the assembly, Ms. Sonkeo. The speaker, you will talk to us later. Chief officers, simama haraka, tafadhali. Kwa sababu I want to handle this thing in another few minutes. Tuko tumemaliza. Mobegi. Huyu Mobegi anasimamia ndio mtu wa, hata wewe unafaa ukae na mtu wako hapa. Wewe kuja hapa. Huyu mtu is in charge of finances. He is the chief officer of finance.
lazima utakaa hapa. Huyu anaitwa Okioi, in charge of revenue. No. Water. This lady, she's carrying a role. She's in charge of education. Yeye alihakikisha watu wamewekwa permanent and pensionable. Thank you. Huyu mwana anaitwa Isaiah, Chief Officer Trade. Yes. This lady, she's Gladys. She's in charge of health. That lady, she's called Agnes. Agnes, she's in charge of livestock, fisheries. Huyu mwana anaitwa Dr. Baba. He is in charge of lands. Na huyu anaitwa Kioma Nyangwara. He is in charge of roads. I've seen some few people here, some faces. The service board. Tafadhali. Service board naona mko hapa. Yes. I think this is the acting secretary. Right, man? Alfred Moreka. The vice chair of the board. Your name is Victoria Masese. This is one of the commissioners. Your name is Jenny Nyabuto. Unajua sisi wakumbuka nyote tafadhali. This is Jared. Isn't it? One of the commissioners, Jared. Daktari Ayunga. One of the commissioners. Kefa. One of the commissioners. Asanteni. Hawa ndio wakubwa wa wafanyakazi wote. Mmefanya kazi nzuri, lakini ndugu zangu, kuna mahali umelegea kidogo. Nataka I want to see how we will be able to work on these issues. There are few people that have just who are the advisors. Umeona advisor anaitwa Embrembe is the advisor in the youth. Yes. Is there any advisor? There isn't. Mwisho, I want to recognize Imam. Unajua nyinyi mko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nimeona imamu wetu hapa na timu yake. Hebu simama hiyo timu. Wazee, karibuni sana. Hawa ngona tunataka tuone hii uwanja ungefanyia maombi hapa siku ya Idi. Lakini huyu Mungu ametupeleka polepole sana. Nitaona vile atakavyoenda Arati. Sasa Idi nyingine ikija mtafanyia hapo uwanjani. Ndio kila mtu akuja hapa kuabudu Mungu. Asanteni kwa kuja. Thank you. Mr. President, Bodaboda yuko wapi? Nataka nikushukuru kwa sababu ya kazi nzuri. Najua kazi imekuwa ngumu, lakini nikubalie, I just appreciate. You have given me pressure. Ile pressure umenipa ndio imenibidi kwamba lazima tukutane na hao wangwana, tukubaliane ni nini tunafanya. Na hiyo pressure, you can imagine this gentleman is not an employee of the county, but he has been on my case. Anauliza governor, how do we do it? Utawezaje tujengea sheds na wakati hata pesa atukusanyi? Ticket, ile sticker, it has not been paid for. Huyu jamaa amenikaza sana na timu yake. Ndio nikamwambia tafadhali get me 4 constituencies to Kate. I invite the MCAs, they see the problems, they will talk. Nitawakubalia waongee hapa. You will hear what predicaments that they are getting through until now we hear today. Mr. President, I want to plead with you. Hii timu yako nataka niwashukuru. Unajua hapa kuna yule jamaa wa Kiumbu yuko hapa. Kuna huyu jamaa. Nataka niseme hivi, ndugu yangu.
Sisi lazima tutashirikiana. Tuhakikishe kwamba wakati tumeshirikiana mmepata haki yenu vile mmeniuliza. Na mimi nimesema nitayajibu yote leo hapa. Na watu ambao wametuweka kwa shida hii ni hata hawa watu wawili. Nimekuwa nikifikiria on their behalf. Lazima leo watuambie ni nini wako nayo. How do we get the stickers? How do we manage with the contribution of these people? That's my humble request. Mwisho, ndiposa niwape nafasi. Bwana Speaker, nimekuita hapa na assembly ndiposa mjue ni nini napitia. Lazima mjue ni nini napitia. Hawa watu ambao public service ambao imenipea as chief officers and the CECs. Can I see the chief officers wa kupale nani mwingine? Wewe mtu wa ICT, nani hivi? Kusa ICT in charge. Wewe. Hii kitu yote inaanguka juu yao watu. Hakuna kitu itaendelea. Mkiingia kwa hii mji, amwezi dhani kwamba tuko na tao. Mnadhania ni mji mwingine huko ndani, Motonto ama Chicago ama somewhere. Kwa sababu hakujafyekwa. Who is in charge? Nani Obama kuja hapa? Huyu mtu eti ni daktari. He is a PhD holder. Lakini ukiangalia hii town, hata ng'ombe zinatembea kwa barabara. Hata kufyekwa. Hii town hijafyekwa. Nyumba nasikia watu wanajenga hapa, nyumba zinaangukia zingine. And you are in planning. Today you must give us an answer. And you must give us a framework on how we are going to solve the issues of this town. Wacha sasa nawaambia, hapa hii town, juzi, bank, we have been having 31 commercial banks. Lakini juzi, pia benki ingine imekuja, Stanbic, imemake the 32nd commercial bank hapa. And today I've made sure hawa watu mlipea kazi wanaitwa sijui jambo pay wakusanye wako hapa. Today it's a big day. You must give me a solution. Hakuna vile unapata Homa Bay itinatushinda for revenue collection. Revenue collection itushinde bana. Ati Migori itushinde. Na Kisii it was the second after Nairobi some time back in revenue collection. KTRH hii tulijaribu mara moja, tulipata wanakusanya 47 million. Saizi kando na mgomo we were doing 200 million from 47. And the KTRH nimepea mtu mmoja tu, huyu daktari. Ametoa hiyo pesa 47, amefikisha 200. Hapa wewe waziri na watu mko wengi sana. Hakuna kitu ambao mtaniambia kwamba pesa inakusanywa. Pesa inakusanywa, watu wanaenda nayo nyumbani. Therefore, we are not going to give room. As you must give us a roadmap. Kwa sababu nimeona watu wa jambo pay hapa, mtatuelezea ni nini mtafanya. How you are going to map all these businesses. Hawa wangwana ndugu zangu wa watu wa jambo pay. Hawa wangwana wote wako tayari kukusanya, wao wenyewe wanatusaidia kukusanya pesa. Kwa hivyo, leo nimekuja kugombana. Na kugombana kwangu ni kuhakikisha kwamba you have delivered service to our people. Allow me. Number 2. Mmeongea mambo ya bursaries, si ndio?
Basari nyinyi mnajua mlijaza nini? Forms. Baada ya kujaza forms, MCA wenu, MCA 10 na ngapi? 13, wengine nominated 2. Wakaenda wakasimamisha kule COB. Itawakuwa eti budget ilikuwa imebadilishwa. Wakiulizwa, difference ilikuwa kwamba it was a very minimal difference. Hawa ngwana ndio wamefanya nini hamjapata basari. Na MCAs 10 mnawajua? Mnawajua? Nani anajua mmoja? Ukipata na kupea 100. Nani? Amos Wanyatieko ward. Huyo namba 1, Bukusero 2, Masimba ward 3, Kegogi 4, no. Mimi sikufanya useme jina yote. Omuongo fo hiyo ni 5, wa Bugakumu Mubaracho ward anaitwa Ibrahim, hiyo ni 6. Mwenyenye 7, Onderi 8, hiyo ni wa Mokimonge, Obari ni wa basi Boitangare 9. Bwari ni nominated. Nani? No, Steve yuko hapa. Amjapata wote na mtu mwingine. Nani? Eti na hiyo nominated pia yuko hapo, Sasa mganga amjui nani kule? Kuna mmoja Oyari wa Getenga ward na mwingine huyu amesema watu walikuwa 10 elected, si ndio? 10 walikuwa 10 na nominated 5. Hao ndio walipeleka kule, lakini tumeamua wamekuja pale kwa assembly, wamebadilisha yale makosa. Kwa hivyo tunangojea probably by next week, God willing, tutapeana bursary checks. Hata wao tunawaambia kwamba ni mzuri, waliona hiyo makosa wakasema, lakini there was another way of resolving rather than kusimamisha. Mshahara wa watu umepata njia nyingine ya kulipa wao, singeweza kuwalipa kutoka kwa bank. Ni vile hizi kamera ziko hapa, kuna kitu ningesema, lakini nitasema wakati nimewauliza wamefunga. Ndiposa msikie vile mambo ilivyo. Toma ukwaneke kusi. About the bursary thing, I want to assure you we are going to sort it out next week. Fertilizer. Nimesikia kwamba fertilizer ambayo imepeanwa, sijui kama mmesikia. Iko aina gani? Acha nasikia ni mchanga. Ukienda fungua, kwa sababu unaenda kuweka kwa shamba. Wewe fungua, angalie kama hiyo ni mbolea. Ni sawa? Kitu ya mwisho. Unajua mungwana huyu wa Keungu. Unajua wewe ulipotea ukaenda reflectors nimepeana. Lakini sasa vile umesema nitauliza MCAs katika forward budget for saving lives of these people ambao wanaendesha pikipiki. We must purpose. Tuone kama we can put reflectors tusaidie maisha yao. It's important to save a life rather than losing it. Kwa hivyo hiyo nitajipanga nayo kutokea. Unajua ile yote nilikuwa napeana hili kutoka kwa mfuko yangu. Hata miavuli ni kutoka kwa mfuko yangu. Lakini naona kwamba karibu mfuko wangu ikauke. Kwa hivyo lazima nijipange mbele.
Sheds, mambo ya sheds yako katika procurement. Shida tumekuwa nayo ni yule mtu ambaye alikuwa anatutengenezea kitu inaitwa BQs. We have only one QS. Yeye ndiye anatengeneza BQs za hospitali, za mijengo zote. Lakini ametengeneza, I hope. Hawa jamaa walisimamisha budget nzima. Budget is not operating. Lakini hopefully wakifungua tutaendelea na kazi ya kwenda mbele. KTRH. Daktari, umesikia yule mungwana ulikuwa hapa anasema kwamba watu wa pikipiki wakija huwa wanawake wameweka mguu hapo eti wao ya careless what? Drivers, you are riding carelessly. Lakini wakati mwingine na nyinyi ride safely. But an accident ni accident. Tafadhali akoma na bodaboda ameumia ama mtu yoyote, let them be treated urgently. Hospitali zetu level 4 zote we are trying in the forward budget tuone kama tutaweka pesa ya kutosha. Madaktari wengi tumeamua wataandikwa na watashughulikia watu immediately at level 4. Watu ambao wanakuja KTRH ni wale ambao imeshindikana, ndio wanakuja hapa level 5. Pesa nilipromise wakati wa campaign. Note, you will bear me witness. Mwensi pina mmoko berakero. Immediately kana ile tobis. Mkabarangeli constituency 45 gaigeti. People they were on this side mpaka pale ng'ambo. Chawadi 45. Because you are close to 100,000. You are 96,000. I was only targeting 50,000 Bodaboda riders. In targeting 50,000, ile kitu nilikuwa nifanye kwamba those 50,000 were saved only 100 per day for 5 days, so 7 days for 5 days. A day, Bodaboda they would have collected 5 million. However, for 20 days, they could have collected 100 million. Tukasema they don't go for 12 months, they go for 10 months. They will have done 1 billion. Nikajiuliza ni nini mtu wa pikipiki angefanya? As long as serikali kuu, national government na county government zimeshirikiana zihakikishe kwamba kuna uwiano. Tukakuja hapa, mnakumbuka? Tukafanya mchango hapa. You guys, you collect around 2 million. The president gave us 2 million. I gave 3 million. Immediately tulitoka hapa, vita ikaanza hapa town. One of the bodaboda guys akawawa. Eti kwa sababu alikuwa amevalia jacket imeandikwa Simba. Fujo ikaanza hapo, kutoka siku hiyo sijalala mpaka leo hii. Ni kumanage. Unajua sasa imekuwa kama mahindi, ukishika mahindi namna hii, nyingine inatokea pande hii, nyingine inatokea pande hii, nyingine pande hii. Lakini I think nimekuwa kwa wakati sasa nitaweza shika mahindi. Ebitina biroro tiganda beke gusa, ebitina bya beroro chisegikya beroro mtu kunya haragusa. Mpaka chimesa the 7 close to 7 million na konyora chirebengi corporate KCB. These guys of the bank Equity, they had to come in and develop an application where you can access your money. So far, Mr. President, I'm sure abantu banse ko receive kibese cyabo kibabe ngende kike ekirawe baingo ndenya kigabana kibe kimiliyoni ekyo isato osisano tugolire ash ngabadenga ya tarikiro mundo woje woko na ende no esegito ja okora wansi ngate bachibe 60 ya kibeke
saving, kirose profit, kigende, kikonya abantu. That explanation we'll have it here when equity comes. My brothers, niwe wetu kwa chinguruga. Ndamwe lero mara obalio karani county ankonye. Aso bwata bandeka mnabo katata ikyo koragasi. I like you, President Yapo, another again, they go in the Karoko, Moiseki. Como ever, you come on, King, I say, no, a Kia, Chiri, Ramale. Can we go your reggae and I get quality? I can go up with Kinyomba. Next minute, you go one over it. One talking. One side go again, now, Dobogim. I want to ask you, be prepared. Most Catholic. The Ro story and what is Pamela, my director. This lady she has been working very hard. We have decided we want to devolve Amangana Bodaboda to the world level. So that we get to a circle at the world level. It's not to say get town again. You have to say get is a word. About one or a caramba money. What's the very? People go and wow, they get down, they fight for no good reason. But then let us take these circles, we take these circles to the world level. When we have taken them to the world level, we make sure there is proper management. On the nature of Samono, 200 to 45 words through the circles, Bodaboda. You might have one more machine coming aquí now, that the job by chairman, the Arati to a there's a 3-year career now, Chinga Cage, with current technology. A carriage where someone that come through M-Pesa and with your Korea through M-Pesa. As I tell you, Modak, what is a chairman. That's what I want to do. We want you people to explain to us. It's good you're here. Abantu bande mbalingole to wajja assembly mo ngakireke bimo. MC. Abantu abane. There na baleta ga said that you can be able to say nara ngeli mpaka bachi na abayiri babo. Kinko maseria na baseria abayiri babo na bata imenterenche. What's na bere? Abayiri babo tato mino muka wanye karo ororo. Abana babo mugenda na barabu. Makwero chinga igoliyo kana tranya algo di nama ngana boso bonomba abiri bagende sabana baloga ne diga bera banda lazima batweli chi boso yes, you must give us an answer and don't contradict yourself here. If you don't have any word, say you don't have anything to say. So that to take a decision. Otherwise, the chief of the finance, you are the operation person. Have that mind. Tell us the progress where we are. Wale wangwana nimeona ile timu ya Jambo Pay kuna kiti hapa. Ile timu ya Jambo Pay ambao you won the 10. I'm told you are doing Jambo Pay, they are the people doing all our international and local airports. They are doing Kajiado. They are doing so many counties. They are here to help us to make sure the system runs. And that's why I call them here. You go tell us what program you have. Take the mic. Thank you, Excellency. My name is Mobedi Eric, Chief Officer Finance. In terms of revenue, I wish to state that, Your Excellency, as of this morning, we were 259,830,428 shillings.
From that, Bodaboda only have been able to raise 13,413,416 shillings as of this morning. Where have we been in terms of revenue? One, our greatest source of revenue is on single business permits. We have got Matatu, SACCOs, and Bodaboda stickers. I must appreciate some Bodaboda places where they operate who have been able to help us collect revenue. But we have been having leakages in terms of our collection of revenue. My colleagues are on the cross this afternoon, and those from revenue heads will start rolling as from tomorrow in the afternoon. I have received the report from the audit. If you are mentioned there, you will carry your own cross before you give us the money. That is as it is. Secondly, we have a lot of revenue when it comes from buildings. And this is where our colleagues from Bodaboda will help us. Whenever you see a building coming up, we are going to install a toll-free number. You call us that a building is being built at Nyanchwekerore, we go there, and if we find that it has not been built, then there are always fines which are attached to it. Number 3 is about Matatu stickers and Bodaboda stickers. We are going to erect barriers and including cess points, which are going to work 24 hours, 7 days. So if your relative is caught that is carrying something and you want UC, all of us want revenue. Fourthly is to deal with my officers. As much as possible, we are now going cashless. In the next 2 weeks, we are not going to interact with any cash, and any amount paid will go directly to the bank. Up to that point, I will give latitude to my director sub-counties. He will give us an insight before we go to the director of municipalities. Thereafter, then we'll take you to the director of municipalities, then Waziri Finance will finish. Thank you. Thank you, Chief. Able Speaker, says Waziri, Chief Officers and my colleagues. My name is Lucas Zarasa. I'm the Director in charge of sub-counties, matters during the revenue collection. My issue, maybe I want to talk to Bodaboda riders. We have had a problem previously on terms of arrears, and I think that is why many of them have not complied. I may want to indicate that there are so many motorbikes in arrears who have not been able to be billed. And so we said we are going cashless. We will be able to clear the arrears with the wisdom of our governor, so that we're able to pay through your phone. To be easier that way, and maybe you'll be paying at your convenience at a kamoko nyumbani. Asante sana. Thank you so much. Simpige director wako makofi. I think I will give this mic now to the Speaker of the County Assembly. Thank you. Thank you, Chief. I think before I like the revenue achaongea, moja niongea neno moja mawili. Revenue is the backbone of any institution in the world. Because without revenue, then any institution you are doing. As a county, we budget, we do everything,
through revenue collection. And Your Excellency, you will allow me, I'll just say something small. Because without revenue, we cannot pay our salary. Without revenue, we cannot pay our contractors. Without revenue, we end up with pending bills. That's how serious it is. But Your Excellency, as much as Mekali hour, I want to appeal to you that every department in any institution, they have revenue streams. They have revenue streams. If it is lands, they must be able to tell us how much is coming from lands. And as you are going to put them into performance contracting, Your Excellency, I am requesting you, one of the indicators should be revenue. That if somebody cannot be able to achieve revenue which is attainable from which department, then we have no business. It is only that they are unfortunate. During the former local authority, as the governor said, Kisi was one of the authorities where people who were called down clerks and the treasurers wanted to come and work because there was enough revenue. So, still, the infrastructure, still it is there to ensure that revenue has been collected. Na vile sote tunakaa hapa, kila mtu ako na responsibility in terms of revenue collection. Hata ukiwa mwananchi, ukiwa bodaboda, kila mtu ako na hiyo responsibility. Let us pray our responsibility in terms of revenue collection so that we can be able to move our account forward. Si ni ukweli? So, without much ado, Your Excellency, of course, I came in for you. Wacha director revenue akuja atuambie, yes, we are, but you must tell us the strategies you are putting in place. As much as we have not collected, yes, tell us what you expect from every department. Tell us what you expect from every ward, because we don't have members, they have a role to play. Because without peacefulness in your ward, you cannot take inside your ward and expect us to collect revenue. Such that as a county we move forward, that is why today Governor called us here to come and witness why we have pending bills, because there is no revenue. Such that akianza kutembea safari, asikuwe anatembea peke yake na waziri na chief officers. Akuwe anatembea na wananchi, akuwe anatembea wale with members na sisi sote, so that we can make our county self-attainable in terms of revenue. Otherwise, Your Excellency, wacha nimuite director ambaye ataita waziri wake watuambie what they are going to put in place. And I am requesting the service board, the quicker you put some of these department heads and the directors into performance contracting, the better for us. Ama namna gani? Such that we put revenue as one of the indicators, such that we task everybody. Asante sana, karibu. Thank you, Speaker, for giving us this opportunity. My name is Bonoka Charles. I'm the County Director of Revenue. We haven't done so much, but it would be said that there is significant improvement on what we have done so far. So for this year, January, February, where we have had a challenge, but we are doing well still. We have placed strategies in place, including the targets we have set for each officer. And I want to say, when I look at the performance, we are on the right course. But
there are a few challenges which we must be able to say. Allow me to use the case of Homa Bay. Homa Bay, they have put their system in place. They have gone cashless, which we are also heading to. And when they do the total calculation, from healthy, it goes to the same kid. Unlike ours health is independent. But if we were to add that to what we do, I'm sure we shall be able to be in a better position. And the other departments, very few departments, even agriculture, they raise some money, but it does not come to our kitty. If that one is addressed, I'm sure Your Excellency, we shall be somewhere. Then the other issue, which my CC will be able to put across, is hold on there. Now, you have how many revenue officers? There are around 270, Your Excellency. 270. Yes, Your Excellency. I made only one change in the hospital. We have seen that improvement. You want us to bring that money for the hospital to your kitty to improve your performance. That's what you want to tell us. That's why then. No. We have asked you in your line of revenue, my brother. Yes, Your Excellency. Don't tell us about the revenue of the hospital, because hospital, again, as it is, it could be independent. It's money which is being pocketed with our revenue officers. These people, they will tell you, like, which money which is meant to come to the what? To the public coffers. Tailors. And tailors, you give us timelines. Because you can live abantu bawo gaiga muguro gaiga wisiko gaiga mungu woti kumasu gaiga na moko ina na and sick as I am. I agree with you, Excellency. Okay, go ahead. I've raised these issues with my CC. One of it is our facilitation is also low, Your Excellency. We have not been facilitated so far. Our vehicles are grounded. Our fuel is not there. Then the staff itself has been feeling. Take a case of Bobas. In Bobas, Your Excellency, we have around eight collectors in the whole sub-county. That is an issue. We have been losing staff through natural attrition. Those who have died, those who have retired, and we have never replaced them, Your Excellency. And I think my CC will explain more on these issues. Thank you. Now, before you sit down, I hope the board, you are getting these facts that they are putting. They are talking of natural attrition. They don't have capacity. That's what we are saying. You know, we are doing more of public participation. And I wanted to have it in a different manner, the way we have it. I would want, I don't know if you have an answer, but let me hear from him what exactly he has he put in place for us to be able to realize. Money is there, people are paying, but few individuals, they are taking this money home. I agree, Your Excellency. But we have shared with the CC to be able to explain. You are finished. Kuna mtu hapa, simama, ongea. Thank you, Your Excellency. My name is Kenneth Abincha. I want to appreciate for bringing this forum, Your Excellency. I sincerely thank them being responsible for this, but I can assure you, Your Excellency, that there's a lot of achievement we have taken. Repeat that. I take full what? Responsibility. Blame. Yeah, because you are not measuring to the standard you expect, sir. That's why I'm saying so.
One of the reasons which we have done, Your Excellency, was to look on the new system. We knew since we were doing our revenue collection, they had a lot of gaps. We did consultation with your office, Your Excellency, and you said we need to bring on board a new system collector, on which we went through tendering system and we have brought in Jambo Pay. The first responsibility, Jambo Pay, they were supposed to take over effective today, yesterday, today, and this week as the new system, as the new revenue collectors. I have already discussed with them. The first responsibility is to do mapping. I gave them a responsibility that we must, all of us, go around, we map our system, we map our revenue areas. That has not been done, but it's because we wanted a new person who has got more vigor and energy to do it. Your Excellency, I agree that we have a challenge of staffing through natural attrition, through retirement, through death. I appreciate that the chair budget and the committee, they were able to do vetting of the revenue system, of the revenue people, and we expect to do the allocation of staffs. That's the way forward, that we can be able not only to, from public service board, not to employ, but we felt that we can get additional staff from other departments to join us. A good example, Your Excellency, you understand when you took over, we had the issue of the extra drivers. So the staff had to be done, and I'm expecting that to be done on the same. Able? Repeat. When you took over, Your Excellency, we had additional more drivers than the vehicles, and we felt that if possible, we can get those kind of drivers, or those kind of staff who are on other departments not engaged, to be able to brought in to map, to give revenue department more vigor and more energy for more collectors. Your Excellency, I do appreciate that we have been having challenges of transport, and I appreciate that for the last 1 month, 2 months, we have been trying to provide 2-3 vehicles to take them around in terms of mobility. That has been a challenge, and we are repairing the vehicles. You come to Treasury, you will find 2-3 vehicles, they're under repair, and this is specifically to revive the revenue department to be able to move ahead. Your Excellency, I appreciate your visionary leadership. You are able to realize that in leadership, we have only 2 chief officers, 1 planning, 1 revenue, and 1 finance. There are 2. We have moved ahead, and you have advertised through public service board to get an additional staff who's going to help us, especially the chief officer, to put energy on revenue collection so that we'll be able to run with that department. That's something which, as a department, we have put in place. I appreciate, sir, that we are able to come to you through cabinet papers. You have approved, we approved through cabinet papers. One, we are able to wait for all these people their arrears. I had a meeting with the president. They came to my office and they brought that thing. I brought to cabinet and we approved that. And when we were doing billing, that was the reason why they've been able to start collecting, Your Excellency. Through the Department of Lands, Your Excellency, we came to the office. We did a cabinet paper. We approved. We advertised the waiver of run rates, and we expected and we saw some of the people to be able to pay, and they have been paying. In place is that we have to be very serious to push our people, to push our department through water, through environment, through lands. Of course, we know the challenges. Our budget for this year, Your Excellency, as I conclude, is 650 million. We have been able to do 239 million. I am very sure, Your Excellency, you have done more. It's because of the migration of the system. Once Jambo Pay, they start running and rolling, the single business permit, which you have not been able to capture in our system, in tandem, because that is where we wanted them to pick. By the close of the business, the end of this month, we will really see a lot. As a team, as a group, as a leader of this team, I am very sure that that vision, that focus will be given to it. Thank you, Your Excellency. Just hold on there. Is it your word that if you, by the end of business or close of business of this month, if you have not realized, you are ready to move away from that path? You do other things. Your Excellency, I serve on your mercy. I will not hang on if honestly I'm not able to measure. Now, there is this money which you have not talked about. Money held in the system where some officers are hell-bent in pocketing and distorting the previous system by altering the vouchers, everything. What have you done about it? Because I'm told your officers and the Bonuke, I think you've gotten this report.
wameamua kwamba hizo pesa, wewe hii biashara najua kwamba mko nayo hiyo pesa, hao wangwana wanataka kukula ya altering invoices and everything. What have you done? Thank you, Excellency. In terms of those, there are 3 categories of the audit. One is use of forged receipts. This you find receipts from the Weights and Measures Department that they are being used to do matatu stickers. You find it's doing single business permit, and you'll find that it's doing also building plans approval. Because I don't want to let the cat out of, the basket. Put your hand there, carry your cross. Thank you. Allow me to have Jambo Pay. Talk to us. Jambo Pay, you are here. They are not? No, they are. Or they are not? We actually say Jambo Pay, they are on their way from Nairobi. They should have meeting in the afternoon. I don't expect. You are sure they are in Nairobi? They are on their way from Nairobi. They are on their way. Yeah, I've already spoken. Can I surprise you that they are here? The lady told me that she's coming at 2. Well, because I may not be knowing them. Your Excellency, I know some officials, some officers from Jambo Pay were around. They're in the office at the Treasury, but there's the main person that they're waiting for who is on the way from Nairobi. So I want to believe that I've talked to them. They'll be around in a short while. That's all on that way, like a model. You see how confusing my team is. Jambo Pay is here with us. Yes, the technical person could be in the office, but their boss is here. We want to give him the mic at Wednesday so that I can give back to the MCS. You will hear what is their take. That's how confused we are. Mike, you got Jambo Pay, come. Thank you, Governor. All protocols observed. My name is Juguna from Jambo Pay. We are currently in 12 counties and several parastatals, including KA and Kenya Ferry. Thank you, Governor. We are glad to be in Kisii as a county, and we understand the challenge. And okay, there. I think listening to your officers, we've come to understand clearly that one of the major revenue challenges in counties is revenue leakage. Revenue leakage that you're talking about using one payment in several licenses. And I have to tell you that's a major challenge. And I think as Jambo Pay, we are up to it. Governor, I can assure you that we are going to come in, look at what has been happening, look at the systems, make sure we modify the systems, increase the revenue capacity to drive your development agenda. Obviously, we will need a lot of support from your staff. And if we get that, I can assure you again, within 6 months, we should be able to see an increase of 30%, maybe another 50% into 9 months, and we hope to double that figure.
Thank you very much for that. Asante. Hi. Thank you, Jambope. Just may I put this one across to you. We need nothing less than what we accepted. That yes, you have gotten that our projection is 650 million. The likelihood of us surpassing it would want to have it at 1.something billion, given that the system will be running. We don't expect to see what has been happening, because the common mwananchi is outside there, is ready to give out the taxes. But when it comes to our end, because we are the people who are supposed to collect, it has become obvious that when it comes to our hands, inapotelea hapo. These MCAs, these county assemblies, they need money for budgeting purposes. When these officers they are seated here, why I had to call the stakeholders? It's because these people, they were on the lead. Hawa ndio walikuwa wametangulia mbele, just collecting for us. You will bear me witness, Bonuki, kwamba wakati bodaboda walianza kukusanya pesa, ulikuwa unanionyesha there is improvement. There is a time uliniambia governor, there is a problem. And I've given you that office, my brother. I expect you to give results. Because I could have equally been the one in your office, ndio nikimbiza watu around, au ambao ni revenue officers. But you are there on my behalf to make sure kwamba watu wamefanya kazi. Kwa hivyo, now that you have a bigger team, jambo pia imeingia, hatutaki mambo ya kushika pesa cash. Hapana, we must go cashless. See, they've been saying, oh, pesa inatoka KRH, inaenda Motonto na gani, inaenda kwa bank. As if system nimeweka Motonto, inakuja inaingia kwa bank yangu kwa Motonto. Ndio tena inarudi. Let us have the system working. You have not given me an answer, Abinji. You have not given these people hope of this revenue. Mtapeana hapa MCAs. Nyinyi watu wa Public Service Board, mko na kazi. Tafadhali. Kuna watu waliiba hapa vitu, wakatoroka, wakaresign. Mpaka leo hii you have not done anything. Tena sitaki tuanze kukimbizana na board. Naomba tafadhali, can you crack the whip? Period. Leader majority, nitakupa mic. Na sababu imam yuko hapo, unajua imam utatupea katika dini ya Kiislamu. Kama ukora kama yeye inakubaliwa, na kama haikubaliwi watu wabaya tunawafanya nini? Kando na maombi. Kuna pasta hapa. Pasta, si nimeona pasta, huyu pasta anatuambianga yuko. Pasta, nataka utatuambia, we'll give you, kwa sababu we must give these people hope. Umesikia yule Mungu amesema hata barabara hakuna. Barabara ziko mashimo. Save kwa sasa tumejaribu. I can mention a number of the words about tumefanya kazi na tunaendelea. Ninyi mtatulivu. Opportunity to address the gathering. Your Excellency, recently we were meeting the revenue officers and the chair budget is here.
you can come along so that you explain what was there. I can assure you, as an assembly, ours is very simple. You saw what happened to the former deputy governor. Ukiiba, tunakupatia dawa yako. And Your Excellency, what we are expecting, sisi kula assembly huwa tucheki na mtu. Kama ni Abinja ameshindwa kazi, wewe tutumie. Si tu deal na yeye, tumalizane na yeye, tukwambie upatie Public Service Board nafasi ya kuajiri watu. Sababu kuna watu wengine hapa hata wapikipiki wakipatiwa minister hapa watafanya vizuri pia. So save that you have that opportunity, fanya kazi mzuri, ndio ufanyie wale wengine wote wenye tumepatia nafasi. You can say, waambie tuliona nini kwa vetting, wengine tuliwaomba makaratasi wakatunyima, bank statement wakakataa nayo ile ya kunyua hongo. Kwa hivyo maneno mingi, lakini chair budget iko hapa anaweza tueleze. Thank you, the majority leader, Your Excellency the Governor, the Speaker, MCS, ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Honorable Peter Chache, MCM the Ward, and also the Chairperson of the Budget Committee, Kisii County Assembly. Your Excellency, I want to report that the Assembly only have 2 roles as regards to revenue. The first one is to prepare a finance bill, and I want to assure you that we have one of the best documents in regards to the finance bill in this country. It is fairly unlike the one from the national government and the NASA of Your Excellency. Secondly, we also have a role of revenue officers, and I want to say that we did vetting to revenue officers. Out of the 47 revenue officers that we vetted, they were required to bring their financial statements, as the majority leader has indicated, but only 2 submitted their financial statements. The rest did not submit their financial statements. So I think that also raises a concern. Sorry. Wacha kuweka hiyo mic karibu na mdomo sana. Nataka uelezee. Some few people here, elezea hata kigusi, so that they understand what you are going to do, especially for those ones. Kama mtu afanye kazi, hatuwezi cheka na mtu. Hata mnajua kwamba kuna watu tumekuja na wao kwa ofisi, tumekosana na wao, wengine wataenda nyumbani. Because I've not come here to bury around with people. Can you repeat that one, mheshimiwa, vile umesema? Ya weke mic mbali na mdomo, umeweka karibu sana sasa, Asante. So I'm saying that as a county assembly, the finance bill provides that we do vetting for revenue officers every financial year. And this year we managed to do revenue to 47 revenue officers. And among the requirements that we had indicated they were supposed to bring was their financial statements. But out of the 47 revenue officers that we vetted, only 2 submitted their financial statements. The rest did not submit their financial statements. Yes. Then another issue that indicates what? That indicates what? Second, what I want to vetting revenue officers. Now say vetting here. Talk about the various documents here, among us the academic documents, variety to chapter 6, na financial statements here, the bank statements, na M-Pesa statements. Lakini ya say revenue officers 47, babere mo kabare the statements here, the M-Pesa na finance, about the variety documents here. So you see what that's what we wanted to hear. And the board, you have gotten it. Endelea. Out of 47, the 45 must face the knife. No shortcut. So, and the other things that we actually identified during the vetting process, we realized that we have a challenge and there are so many leakages. Because our network of auditing, wakati walende nga chinyinge chiwate kusangiri lakini kwa njoranga na mafuta ambapo ati
I mean, Siogoika challenges here, number human beings. But another things that we identified, mobility was also an issue. Abantu bane babugati means of transport. Esibago tira kokoresigas na collect eximaria. Na sande ndroba face political intimidation. For example, ndroba nyara busine kirasi kwa gachumo bunge. Wacha kusakirichese kwa nyale bako mwenye kigunga political. So I think they also need protection from that end. Malaki. Ndrobo lina. Remember that I abuna magana denge airport ya rengo. So those are the challenges they said. Political challenge by equality. I know that magana Your Excellency to realize to go as a vetting process here. We shall give a detailed report in the next 2 weeks. Thank you, Your Excellency. No, we're still careful. Still careful. Mwe thank you, Mheshimiwa David. Nga abande badenga ngobuwa ati transport. Lakini kama usangili kia barazi mwato transport na. We want to know abande abonye bare ward, where do they operate from? Are they operating from here? You remember you just also indicated that it's the issue of mobility, which we must sort out. But even when there is no means of mobility, money is being collected. That money is money we want to help these people. We must be solution to our own problems. You as the assembly, about 45 for me. Collect report, give to the public service board. Let the public service board deal with them firmly for us to be able to make it happen. We have no problem, we can forgive them. Yeah. You go, do us that report, please. Yes. Give it to the board, vice chair, with your team. You make sure you have acted. Abantu abagusiba mitona bako lazima toba bakonkuba bwakubara. Ata histobe ni tole nsato ko berani okonyo ba go sandra mo. And we are not going to look back. Therefore, for that, what do you say? Another person from your end? Who I think is the most senior there. Where is Ogu? You can come forward, Ogu. Come. Come. And there's the chairman. Park. There we didn't have any songs. Again, Your Excellency, is what you noted what I was doing. I was offside. Was it illegal for an officer to take money as collected to use as transport? That's illegal. Maybe you give me transport or you give me an interest. Interest is there. Your Excellency, is illegal to collect the money and then use it in your own use. That's illegal. Collection of revenue, you collect the money, then expend the account later. That's the law. It's very easy that way. Your Excellency, we have failures reports in the assembly. And some are so bad. Over this road audit, there was doing at them. Some are very bad. And the committee will look at that. We have one report I said this morning for the executive, because it's before the assembly today, to be told tomorrow, so that we look what happened for the end of last year. So, the revenue officers, this work for us. The rule is very clear, as I've said, and the money for the county for the county. That's what I can say. And essentially, Your Excellency, if people collect the money at the pocket, I don't know what the is doing at the ministry. That's illegal. So that's what I can say. And Your Excellency, if we don't collect the money as provided by the budget, we are cheating ourselves. Because on the projects that we budgeted for, we cannot do those projects because there are no resources.
At the end of the day, every year, we have deficit financing. We run projects, there's no money for those projects. And the end of your term comes 2027, we may have billions of money not paid for work or services rendered in the government of Kisi. So I request that let us be realistic, and we have done the Excellency One report for 2022. The Assembly had another report last year. We have serious recommendations to the Minister in charge of Finance. I hope the clerk and the Speaker as well that report the Minister, so that as the Assembly has recommended, look at those ones and the committee will call you. So the committee of party is Arati, and we want to look at those ones. And as I'm saying, some reports have gone through which are very bad audit queries. And we shall look at them and see what we can do, and we will invite the Minister and the relevant departments to appear before us as time goes by. Thank you. Thank you, Chair. In terms of revenue, we also have the Chair Trade, Honorable Michael Mutume. You have challenges with the markets and the revenue officers. Maybe you can come and tell us what you are going through, Chair, because you are the chair of that department. Come forward. You always say you have challenges. Leader, Speaker, Directors, Ministers, Farigaiga, and to Bodaboda. Yamore na hivi. Mchengo Michael Mutume, Madam Sio Masie East, Lotoka Wawasi Nyamaji. And the region generated Chichiro, Nevia, Sara, Sebunga, Ito, and Kisi. Vila leader majority ya kwanile, mabuna wakwani ya wanje wakwanile, o collect chibesa kuseba ango, agaba na buna kolera iga, ukora agere account ya itoskebosio. Na ntukuwa tichibesa, natuba promise chipara, kene ndi ya turanyara wakona. Ase amangane chichiro. Nara tare chichiro chinyinge, amane komiti yane, ya trade, asoko ligereria ngakia abantu baito bakora ibiasara. Challenge yero number 1. Muna chia budget ya kwana. Abantu bali ba collect chibese usaba chogi. Abange babo ebali go collect kurunga kiriye nkoro yechi council. Ege koro keriwana lete go sangererie bango nechi council kiri chinkoro na kibagendera collect bakabona. Ngano n'abantu bali abaito ba collect a tax kusebango need nerororo bitangani ko Rwanda rigorous training ebintu bya changing so that these people understand kuruge korokeria wocheke nyikyabona nabono buna naigura tatako digitalize amangana yo collect revenue egi akabere challenges inchiro chichiro chinde chire asare remote mono nabono ntoigorete chirende masige west ekoroporo gale ndubwate chichiro chinde chinke chigo operate chinga chiamaragoba a challenge nero bono igosho kogenda buno yo kogenda guchi amenyingwaro chinsa chiamaragoba yo konyora abantu bakore biasara ali barabange in the afternoons or say evenings lakini yo store nonyora umuntu wa collect revenue ya konyora abantu mbakaratiki baiyo bachire. So these markets chigo operate as chinsa kirianda ke abantu abaito bakaponya so collect revenue a department yomugaka abinja limatiro muntu mungainyo na chief yao na director mwens come up with measures so that munya rekurusie bango asabanta abaiga bonse ero Kenya Ruto agendrete koliye bango bakase fertilizer akili intwe bakabali chichire chichinde bango none ngogonjera ngakitoka ratawa taxi lo nagisiringi 10. So we have to be sharp when the national government agendrete koba sharp so that to increase revenue yaito as a county because the challenges inchiro as chichiro onabune chinata ebire abangina bande mbali bago cha buying center cheito ali bituka bili byanga maragoba nechinye ni cha kawaida baonia
bakamara gutuko gati bagenda kare bamaite nga revenue officers tibakora tiki tibayi n'abantu bandi bari crooks as a system yo collect revenue bakubatenga rero bagwakira gusemba li bakoni abatabwati licenses baba kiresimu babatenga rero ngoja torokora ki okora musako sieta kituka mubo ikomanya wa kituka ekisiekire. So it must start from the discipline ya revenue collectors aba otokonya turanyare wa achieve target igabane gotemba ndendera gusabira serikali ya Simba totally bebunabo kwa nambu ya mono sana elayo niego te batengi weti lakini amakei wanagwa la ningote bie Simba. You can also explain why chichiro njiro konyora buna nyangoso whereby kero mundako and the revenue officers bako and correct revenue libaro reba ikereru batambuka uchi the other side which is Masailand. Those are challenges you are facing. You could also tell us what to do. Mbiyamono chichiro chirichire mipaka Rio Siri Nyangoso noenya cheki chichiro chirichanda katogo paka na nechi county chinde abante baro barabakora sana na bago chabande baonera chiombenjera bagosoa ali ase echirere designated challenges yonchiroro na I will just wish a department ya finance or collect revenue amona enforcement officers batokororo bareta order because nande takire no n'abantu balia ba togosabangerie bango kuruase bali. We need to do civic education to them. We understand the importance yokorwa ebango. As much as utageteko and kuba sabe bango bali bakoranga ne discipline toko bakori bali bakoranga keruko basaba 20 shillings ne bango baranga ne punishment bachara kuligenjera bago evade korwa ebangeria. How best will it be the department here at random at some time ya kora civic education or just traders yabatebi a reason to korwere bango bantu bali ba feel part and parcel of the process. So as much as togenda kuligia chibesa kurwa several, also we must make sure we do civic education with them and to improve their infrastructure so that to move amo beyond. Honorable Mwamba, you have something? We know America has Matuare a good idea. Kindly. And Honorable Machuki, you come from those sides. You are the one who's supposed to say exactly what happens, so that Waziri takes note. Tuwasaidie pande hiyo pia, wakati tunawapiga pia tuwasaidie. Thank you, Leader. Your Excellency, thank you for the forum. I want to go on the record about revenue correction in Kisi County. One, we can never and never develop if we don't have revenue. Two, the people whom we collect the revenue from, I can say they are more and more faithful to those revenue officers. Kwaneke kusina ende. Abantu bali stokoro usi revenue officers bako and basangiri kibesa kuruchichiro, kuruchituka. They give the money, Your Excellency. You like it or not, they give the money. But the money ends to the hands of those collectors. Even the director of revenue in this account, those who come going, Iga Sava, Raga Director, the Wally Chibesa, or the revenue collectors. We are going to be lying ourselves here. I have an example, Your Excellency. A chiro, abantu bagenda a chiro, revenue collectors, wasangire chibesa maroba round. At the late evening, bagenda ba collect chibesa bakube ko mubuko batariko receipt. Chibesa chibochi. So the only weapon here, Your Excellency, if we want to develop, yamba mo we Canada sa America na menye miate 21 years. America take it because America take it because of the revenue tax correction.
people collect the tax and the tax is implemented to do the jobs. But here we collect the tax and the tax is implemented to put the houses in our homes. Tuagenda kakora biashara tuagora matatu. Tuagora chiduka, tuagaja chiduka. That's why those developing countries have gone ahead. But developing all through America. America yaga because of revenue collection. And to the kisi count, abantu baru count chinde, waje kisi count because we collect the revenue. Not so have one solution. We revise about the revenue collectors. Abantu baito once if you collect the revenue from the federal relief. To come up with a solution to manyango maybe again. Once we done that, we can never. But we can do it to see a baby over there, so there's a guitar and I get to call them again. Our roads, our hospitals, they are in a pathetic situation. You want to gain that saying in the US and you go I have two pictures here, Your Excellency. Now, what are you going to do? For instance, Motoyata Keruaka was 1500, Akayatana Kabeko Mubu, Akarusia Mawanga Maranga into Ojamus. This is what Kamiatano Mubu Iris in Kabora. I forced the guy, Akarikaris in a capis, Akamo Tonya, Akarusia Mubu Akamwa, and Akamamenta 15 GIA. Because on your immediate. Why did I do that? You got another thing. Now take the motor, the robots again. But Chico here and the one and Chicago count. So, such an example, for excellence. If you give us the mandate or you give the minister the mandate, you need to whatever Your Excellency. That's the truth. I don't know. Or what happened to the Laos and the US and or send Barana away with them, which is an accorded project there. So we need to go back where if I get to go to it. I get to go to Your Excellence, at Canada and the Lagos and the Kitutu, Baraki, Mubukovine and a junk. I had some of the minister saying here challenges, basically. Most of the collectors assembly to work on Musara to our colleagues. Then and then I see a coro, then I see Aka Musara. But another point, Your Excellency, I would emphasize on it, the 30 you have said here. We need to work on that, it's very serious. Not to 20 times. About this. If it can't be implemented, it's just like what's the time, Your Excellency. Thank you. Thank you. Before Mheshimiwa Machuki. Wewe concerned ya Mheshimiwa na wewe kene concerned ya. Wewe. And I want to just pick something on here. Mheshimiwa Mwana. Eke maana ngene ki. Na mtu wako na yeye tukole a talk show. This can be a talk show. We must today give specific people a responsibility to report back to us. Kuna watu wanaongea hapo nyuma. Kama mtu amekuja kama hataka kusikiza atoke hapo. I want to say this. And this one, Abinja, you will carry the cost. Yourself and this person. That there must be a reporting mechanism, very clear. Ningo in Chache again to get it, Ningo in Chache again to get it. So that now, you don't answer come yoke, no ene tere como more simbe come yoki ebichule. Tere come yoki bichule beyonce. E konie kemo. Cosa na bene? E kemo yoke e kere kigo divert attention ya correct.
I need to deal with you as an individual, I can deal with your people. It's just like that. You go, somebody must take a responsibility. You know, they believe in us. If you listen to them, Simba kanga, agotonye kile sakawota. Because na very, wasajita kale kitani. Manyanga wino montabu ati umeshibio yo. I wish that all these words, chiwodi chino ino, inborn of na bodabodas, like the Kitutu time. Ama sikali abantu bayinkuba kuwata, lakini wanyesisi n'aba benshi. Bakabwatu bakaobwa bwibintu okorekeranye chiri moya. Kuza shetani moya. Unaoko jorana gaisa ansana wangi kati ya ito gaiga. Wanda bangi ngotokole kanga mbato sere togene. Tali ayo wanda tali muika mo biya. Oinsa itani ogore ikiara kita kororani. Orengero kiara dia. Amen. Wana bangwa na abantu bose babongoje mbezaka. Babongoje gasone indi Simba ka hapo miemie. Amiga, tanyo walengo mufirijo yo mo rede nyokore. Abande maije taone balenge tindisi. Mone bikoni ebinge taone maiga, we must be able to clean it. And you know you have not said anything. Dr. Bob. Tell university is going on. I guess you must bring yourself down here. Obe no mwananchi kawaida wanza kustimula nini. I got you kade yoko bwa. Igongo to kwane ro. Wasa na vere. Wanza wasa kana bantu wale maiga, you know. Kana batebe kana age situation. When I went to Situation, I saw very beautiful women. But one of the councillors told me, you know, Simba, you have just come, you are a nominated MC councillor. These people, they were employed here by some councillors. Some of them, they were cool. You go, abande gaye vanuari. Make sure to basago isam. Talia mutanga ni kubaranga wa ikiraria. Nairobi. Ikiara woi koro kwa lengere ngana mutanga ni wiki county mai ngana monto monne na ogote vender bantu mbale ka babe kiti vender na cha mbale kiti vender ongwa ta babe kiti vender kono ngasi yake ko ngane vender ko ngane. No, we must serve, my brother. There is 1.6 in the system officers, and I want to put it very clear. 1.6. Abantu bikata kubeka mubuko. Kile sanchira aba obisaba bayino babwati in their pockets. They must release that money into the system. POs nchiwati machine, they have corrupted that system. Though we are getting the new system, we must get it correct. We'll have system audit. Na bosikanko yi na chile koranga nko beredia abantu wega na atatwa kwana na barako mto wanje na ntoya na baru story gatro sia abantu wetu bakonyeke nechibese chikaunt isransa mheshimiwa majuki. Now that abana America boka na letaga, you know, and I'm happy what Omwamba say America ya agachi to nechibese chaba America mbasa betu Rwanda. The ndege ugaiga the Boeing 777 eterenga nguta kita kwenda ngu mwiri na muchichinsei mwiri na mukago no muriro lenga mwiri na no mwana school kwa ndo kwa mwana kwa school ndege kibere chigochira agaiga onyole gitie kekerbusa kwanza nabura nyole mura karibu ngo machinda gebere chiyoka ona bantu ya na America na chiko bara manyangi imebes itsebes yo monton to kwenjora abande moko bunana utachana wasomuti ndege bantu bali na bara kutali bantu nya bagatongire nsenga na bantu abongo mu bweto we must be able to make that change.
And these people, they give us that information. Your Excellency, kwa sana ndio mara singe mkutano we. Asinge hicho account yetu alikijiweza. Mtoko gendande. Nanda bantu baito bakanya bakijipara. Anyora mache, anyora mariogo, ndiko cyande. Wonda sabali tangane gadwa kwa mkutano kaba mako aletaga. Tuikuru bekere kwaragirwe kiara. Nari kubasaba ngakora araunga mukiriri ngoro. Sukisox ngoro. Anchira na ngatensini kyo kusukisox. Igero ndera baraka nga igana cyo kwe bare tiga iga kugero. Nona jakira gawo. Nanya kwena yalia ndo majority jamboria. Number 1 nda kwanire kiro kike mupaka ngo mubeka no mukira ya Nyangoso. Ekiro ya Nyangoso yebwate sikimibere Masai na Gusii. I'm telling you, Mansai wako sangelikiwa ya sachi nyinge more than us. Why? Warabumba bwate bari ya siya sembelia, chingeni chikuru Mansai chionsi pi, wako sangelia SS jidai Kanyangoso chiro. Ndukia swalioka. Iga asento, mtukuwa tingo liandons. Mato senenge njira, kina ande bodaboda baja agete nga, engo lijara abegetue, wakatuwe merororo, montondaka use, wakatewambata kiti jingoli. And one channel ki it is for the welfare, yes, society, ito yabagusi. Ngoti aturanja na chingori cyo baka kibekwe, ikyagara nkirano ikindagara ne bitobiri goetwa, itari wa ubusubando. Namba yere kiro chito njigitiri. Like sana njigitiri Nyangoso, abako na limeteri moino, on li kiro moino, okoromo chogyo goja wanganya kujimansai. Because there is no fence around the matter. Tell you another thing account Jacoba. A fence you are thank you to a county, the Kabaka as a project here, like you want to get a career, and I was at Kira killing an Akario to Bagera, and we are to get China Wasi. What you and Gosoja little to collect, by a nature record, a Kibono, Chile to Kiwas. I want to run around Kurwa. Evango essentially they are not getting services. Ekiro baba na matobe ibabo tobe matobe mama nyine. Oiko mo nyone bango abandi baba ko nyone kabikibara abo wake kabina ayira matobe ma no sabile man. Which is true. Woro murusie bango tamanga ki bango dai ka matobe ime mo ngutari konwan. So at least we also need to put some services chinde chimburugu linde abantu baitu batora mo ebokurwa ebange. Inda ito komenta ngaki no mulisibe kanisa na ende na stewardship uko teneliwe ni ibone ndo number 1 ejo nteke nene mmono utara sabanyona bante bango temango chukomeki shuwa ngamba kwa tebange yoko basa ma to ani yone kanisa tebe na inte sadaka na banta umba kwa je sadaka ngone sadaka ko sababu ndole serious kweli asinare tutara bika chinguru na ende nyoro to kuitaba asemo yabale bibaito batwale ebintu birabalete nibo. So I think that is more of our starting point. Akiga banana yote banga Departmental yetu ya agriculture ndio tumwasili nara mtu abeka chingurunga ki aba MCA mutako yenda ali ground omekishwa nga farmers circles chabele established chiko ba support na World Bank abantu banyole kibesa bakora roborenyi barete bitechiro ekire rete kibesa kujya storega ikina kama kiabo kubasa banane kinya bodaboda na imwe aliya se world level oro yisako ndeto nyore kibesa kira tokonya sense yo kwenda ibintu bitugana. Your Excellency ko sabanane kinga amana ya study ngana wapata problem ikiagara form ali abantu bali kusanga kibesa chiro n'abantu balenge ba contract abandi bakaseri kuno bakale mande bali kibeke kibasya cyo busya ba MCA batonga kanyu musara abu bako cyo batamba tanga MCA kanyu musara onore ekinga cyo bakorde mirimo yabusa sinsi ali umuntu wakore mirimo dali kiri ato mwaji ko sangere kibesa nabera basara n'aba bande bono n'abakora bale bamukorera bakora ikiagara njinara kirelia pole iganali gerelia nabokonyora ngakiendo ndoto mugo cyo kungwana waleta 23,000 omakoro uje kuke kubwatia waleta 7,000. A difference in the same market here wasi
tuno bwibole gabo tangi tukini gabo dali bantu batacha chiro tukiri omonto mokora otomochoro. There's no cooperation between a committee here chiro na bachoki. They want them to stay as far as possible. Especially the chiro. Bako tenga anu toba manyeti yana masome akti agitoba mayita. There's no need to challenge committee chiro, Your Excellency. Onye mbali kwa mekishuanga onawapia kwa rabani mangana kia kwa ndararia ase chiro. Mungu support na lenga ki na hii kuna aba MCO mataka to kulike mwana mwamba agenda alia akaleta ile kitabu nya kwa taga tanga sira bo bisa kai kama na menyu na ningu ade chinguru ase basi mukitawo yo utare chiro ya nyangoso nyande chiro ya nyaboterere nyande ya lianguru ndege ya mangana aro ande peke ebo chaga ya kwa ngomre so that they know that there are people who are working around lakini bakola na aro moto wedo mwemsi ya yole kutuserore yani another way barong ngashinti yung kwata about promotion. So I think that seriousness that came, and we need these officers also to be rotated. Modernaro sangri kilo nyambo sukurusen mwaka 1960. Nera kuweka kwa 1960. Lakini wale transfer ni wale ngane mobility. Ukura rusi ondo yokurunya cheki yake nyambo sono nyambo sara ani yakunya cheki. Useta wote na kole ndo kieki. Never. So these small things are minister na sio na raya Your Excellency yakubona. Kuna kipato nigete kipato nije mura akune you are not completely unable. You can actually do something to get impossible. We are talking about things which are possible. And I think we are going to act. I want to tell you we change our county completely. Kuro montaje positive ngaki aiga tu acha woto kwane na gatua kwanire kuro montaje ndo kwa mrimo. Na ili kisa jitabake lakini nyasai hata kuonye tu wanena not correct revenue. Thank you very much, Excellency. Thank you. Allow me to bring a different discussion now. I hope Ikera and they go under another stream of revenue. I think I'm very disappointed, especially a team now to the narrow always. They were tanganete, balinga babe na kiriko. Ko nane ko abana barumwe bakundete kito weta baliba alengenga. But I can't allow you to go that direction. I will not. Because ntungate mambia anya ikolenget nga mambia ntongo erabro mambia itunenda mwe tigangi cha second umuntu agriculture kayali namoraga as a minister ngo akora advert ena gotebi igoro ya avocado seedlings nerigesa undairo ugule advert yesegesa igoro ya avocado mpaka minto same umwatendenge tingekwa ko gitabu mbete kwa negoro ya avocado. We have 200,000 seedlings for avocado, hash avocado. Alia 80s. Hash avocado, aircon 300 shillings, in Sepi 150, and nekro wate umusan. But as a county, we have decided, our mivaito bonds, but very interested, Bagoro Motori at 100 shillings. Abantu balimu arenge gaiga ekabanga mujumbe da great na leta seedlings gaiga na abantu bairete seedlings kiriba kasmeka kyana ngo bayikomi abande isana, but some of them make an effort ne story iliemu motivation gayamo oyo ndi nibero oyo isana oyo isana na akaenda kwa bonjore akarosireka oyo ibere akarosinye weyemo akagata kawabwete umukubuwe ngakikia bebe au nito akamentere weyon. Now waliba chite wakashmeka hasha avocado lero. One of the people who planted that plant
The other day when we met, I was governor last I roseti 500,000 okogeso komo kuro has avocado. Chache avocado intuga get akero our brothers ya kinandumu kuru Muranga esenge njibo bongo bwarengo bakagenda bakagichibesa kurubenge bagache kusiga iga bagakana kiro muchi mutoyo nechiringira 5,000 they could pay before the plant could be producing the flowers. Wose ekerwanse fertilization yanze. Batara manyama tunda nale ngakuru somo. Therefore they paid every farmer. Wose nomali ngena. Manyanga ekere amatunda aliyabekwa bagacha kogesa. Mpaka baengo tizo motenge nje. Alibu. What that is so. Chikakuberani. Barauba karusti ndatareti bakagenda they fermented bakachineka. Karabaineka bakarusti ndatareni. Karabarusti ndatareni bakarosi. Ekemeriku ruoro bakora grafting. Ekerabakora grafting rero hash avocado is a in production. It's Muranga. And they took our seedlings, also seeds, for Kusiga. More of a serikali ya tena tax on. But they are making big money. And I'm Muranga. You come from Muranga. This person comes from Muranga. Muranga, in the whole country, they are the richest. About Equity Bank, once Nova Kubo. Nation. Nase, Amaria, now, correct. 19 cross iria marina de kusira. Manyeke melito afkado yeto gaba kiteka bakatua bakatenyegeria meteiga bakaruhusu bakaenda bakaenda bakaruhusinda karene bakakora drafting bakayora hasha afkado bomna bako ile afkado mungu afkado yonsi pia kwenda China Murangeko kugenda South Africa Murangeko Ujuga ye chitu bwate nchichira na tena kwa motoa. Chibali mwanza tu. Wanchi mwanza kwanza chibata amacha amani. Na waya renyenyi. Mbele kama namba 10 we must stop. Lazima na nyewe soko across. Make sure na maros mekumbe, and we have decided all seedlings kurugaiga a common mwananchi, common farmer will be buying it at 100 shillings. Lakini another commercial person who is from outside Kisi, we have said they'll buy at 150 following a kito control. You go? And we have said, for example, we are not teach a word. We are going to transport for them. We have 8 big trucks. Abo fresh manche. Wato transported seedlings as it were. Osego so much. Go back home. Abantu babo Kitutu Murega. Kitutu Chache South, Kitutu Chache North. Nyaribari Chache, Nyaribari Masara. Make sure na mwarosi data na abantu abo. Webate ngamba wate data. Bantu ba bepi bitoko and not cons. In another 3 years, abantu gaiga bali muri obatire mono tagende pipi ne wani. Na igwa toko gene. Kindly smeka afkado ntonyo bwatega afadhali mombo yebesa ndiji ngenane onyo waleke beli ogenda osmeke in another 2.5 years once go smeke to answer koni trose besa bana bakire school. That's my request. Igo for avocado we are going to make sure wali bako na wakwe aba MCA onye bakonyora kibesa nke bayirire abantu bawo wala ndu mondo ko kuvit utarani ni roche gai
mama to mongno mwana manji lakini about the vision mbunata nyawo konyo ikirani vision ya to konyo babo ikirani vision ya mo wanje bo yebo we must appreciate our swati nganje mama ningetaka utuongeleshe hapa leo. Hatuna siasa, hatuna vitina. Leo ni mambo ya maendeleo, and because nyinyi ni pia ni wananchi wa hapa, tell us usimama hivi mama atuongeleshe kidogo. So before dakika moja hapo nimekumbushwa the chairman budget. I wanted you to explain about Sopson ya South Mugranga. Neli jenali koiwa. Jenali komera. Kile yinu ya kole dukie. Ndiweka ini motogoto osboka. Jenali ya South Mugrango na igabo basi samenti. Jenali yetu atebrega. Anybody who wants to mine, the law allows for mining. We have no problem. But we want to encourage any investor who should come and invest in putting up a factory. Abeke factory South Mugranga ogaiga tarogo saba antubaito banyo olega ashoro. Bagende samba itagaiga onye bakwe oro na kitumaite factory South Mugranga osinere gaiga bobasi ekichoro. Ende kende ngeri atoke kiri goliri nene kego toka mwenye rowe eyere Kitutu Chache no abantu ba mining ministry of mining they have come batebiri abananchi mu basa konya bira benjimwa lakini ko mheshimiwa Kisera. Because this gold. Kono, emekona ni ile gege. Eko genda ya chidari, chinyinge, ya genda mwenye reward. Ya reka pa. Ya bugolia, ya ira Kisumu. Factory karoro. Ekilifu kenigo la alimanga manyanga bako ya kabere bira bali byonsi ebiko tubaba bali nsali bonzi bako nate bagira bali bindi bikomera already more igo abantu ba Kitutu Chache no, because again I wanted to talk about this kindly ways esimole make sure again to get kiarendi mpaka serikali ya road direction ngaki abantu ba correct ba kuyi to make sure abantu bali kuyi amara bali kiolela abantu bali bako ndega lemu 450,000 ega lelija 20 tons 420,000 ile ndabako kuli abantu ago cheke yinga paka kuruga paka aliga uwaka na 200,000 umaya kurusi kigali emya eseke yinga kiawo emya kigali emya times 450,000 zilikwesere how much is it advesa 45 million 45 million eke yinga kimoja mpaka ekumega ikagenda mpaka Maigari uwaka na 200,000 ose 400,000 ene gari yeye umaye big kigali nyeko almost 45 million ili toja okonya abantu bayi inchimo gaba na tingo saransa egatuyane ndole abantu bana ba anga bamenyero ose bachita koholabu bagokwa inse ya magurana abantu baligenda tuwa bakore and public participation ja correct etu abaterekinga
gari leo situndu wa moja aliyoko ya ende ya lakini wakani SS etane 20,000 aya ndako mbwega ame kama buta ivo ebi ndebe biko mokongera amoja ni ara osie factory wonyero atom debiya kwa wika lokie factory ma there is impact assessment report ya nchebo hiyo onye mbugirango iya weka ega kwa mramba kote omotigas lazima turuaniririwa yeito n'abantu baitu bakonye kikubo ngogo basa tungaibwa nida bali needs money yokonya aba bona ngokora tora nima nda bantu balenge nganga Simba dai ngokora kana akuri nima nda kugenda bosa hiyo no don't worry lakini chile yasenti ni chile tukelimu bosa na bere enyewe yasenti kibobi lakini ama mpaka abana baino lazima tunaponye na kiwako wende wote. You allow me, Mom, come talk to us. No, better go. We want to deal with you. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa heshima na taadhima za mheshimiwa gavana wetu mchapakazi, na kuacha nitumie neno la mchapakazi, na kila mmoja anashuhudia na Mungu anashuhudia na Mungu anashuhudia zaidi, na yeye ni mjuzi zaidi juu ya uchapakazi wake. Sisimami hapa kwa kuwa eti nataka kumsifu nijaze kiburi. La, nazungumza hili kwa dhati ya nafsi yangu, na Mungu ni shahidi, na nyinyi mlioko hapa nyote ni mashahidi juu ya kazi ambayo kwamba anaoifanya kuanzia mwanzo alipochukua funguo za ofisi. Mungu akuzidishie kwanza. Pili, wapendwa ndugu zangu wa Kenya, wacha nitumie neno la Wakenya. Pili, wapendwa ndugu zangu wa Kisii ambao tuko katika ardhi yetu ya Gusii Land, mumshukuru Mungu sana. Sisi watu wa Kisii au Gusii Land tumshukuru Mungu sana kwa neema ambazo Mungu ametupea katika ardhi hii. Wengine wanatamani kwa kudolea macho yale ambayo yaliyoko hapa kwao hakuna. Hilo lazima tumshukuru Mungu sana. Bado niko namba 2 tu. Katika shukrani hizo ni zile neema ambazo Mwenyezi Mungu ametupea sisi. Tunashukuru chakula kwetu si shida kama sehemu nyinginezo. Kwa hivyo ni lazima tuilinde hii county au hii Gusii Land kwa nguvu na uwezo wote ambao sisi tuko nao, kwa hali na mali. Kwa hali na mali ni lazima yoyote yule ambaye kwamba anaishi ndani ya Gusii Land, iwe ni mtu wa kawaida, iwe ni mfanyikazi wa kaunti au ni mfanyikazi wa serikali kuu, kuweza kulinda asasi za uchumi wa Gusii Land
ili tuweze kuendelea. Narudi kwenu nyinyi, hususa wale ambao sana wameajiriwa ndani ya ofisi ya county, ambapo nimesikia kuanzia mazungumzo mwanzo mpaka hapa yanapofika. Nafikiri tatizo kubwa ni nini? Ya? Pesa ni sabuni ya? Pesa ni tamu. Pesa ni tamu. Lakini tosheka na kile kichache chako ulichokikubali wakati ulipoingia mkataba ya kuwa mshahara wangu ni huu. Kula jasho la mshahara wako, usikule cha ziada ambacho kwamba ni cha haramu. Sijui mnajua haramu? Nina swali limenijia katika akili. Mimi ni Muislamu, ni wangapi tuko Waislamu hapa? Namuona Mheshimiwa Madam, mwingine? Tuko wangapi? Na mimi wengine? Mimi ninamuogopa Mungu aliyeniumba. Narudi kwenu nyinyi. Yeye na nyinyi? Mbona sisikii? Bado sijasikia. Kweli? This is the question. Kweli? Tunamuogopa Mungu? Okay. Nataka kuwapea mfano. Ama Muslim, ninaogopa haramu. Ninaogopa kula kile ambacho kwamba si changu. Ninaogopa kula kile ambacho kwamba si jasho langu. Ninaogopa. Kwa sababu imani yangu inanifundisha katika mali yangu ninayoyachuma katika maisha yangu ya ulimwengu, iko siku nitasimama mbele ya Mungu wangu. Nyayo zangu hizi hazitosongea mbele kabla sijaweza kuipeana taarifa ndururu ya kwanza mpaka shilingi ya mwisho. That's why narudi pande mwingine. Ndugu yangu Governor alikuwa akizungumza Dubai. Si Dubai peke yake, si Qatar peke yake, ingia Bahrain. Si Bahrain peke yake, enda Kuwait. Si Kuwait peke yake, enda Emirates. Si Emirates peke yake, ingia Saudi Arabia na nyinginezo. Angalia hizi nchi jinsi ambavyo zinavyoendelea. Kwa nini? Kwa nini? Can somebody anaweza kuniambia? Moja, uaminifu. Nyingine, ya kuwajibika. Na mengineyo. Hamna ufisadi. Tatizo hamna ufisadi. Ikiwa kuna mfanyikazi yoyote aliyeajiriwa na serikali katika hizo nchi amepatikana na kosa la ufisadi, anajua kuna sheria kali. Anajua kuna nini? Sheria kali. Hiyo inaanza hapa. Tuiache ya mbinguni. Ya mbinguni ni nyingine, lakini inaanzia hapa. Na kila utakapotembea utaonekana kwa alama fulani ya kuwa wewe ulikuwa ni mfisadi. Tatizo letu sisi wa Afrika, hatujui kutosheka. Sisi tukipata mahali kisha kuingiza mguu, wewe utakula nyama na utaumaliza mfupa. Utawaachia nini wengineo? Kwani ni wewe peke yako ndiye ambaye kwamba unafaa kunufaika? Hakuna vizazi vingine. Sheria yetu sisi kama Waislamu ni kali sana. That's why huwa tunaogopa sana jasho la dhulma aina yoyote. Hakuna serikali
ambayo itakayoendelea bila ya kuweza kupata ushuru, na ushuru unatoka kwetu sisi wananchi. Na ushuru huu serikali ni lazima iajiri watu, wenye kuajiriwa ni lazima wawe na nini? Uaminifu. Shida yetu tumekosa uaminifu na hatutosheki. Fulani ako na gari na mimi nataka kumuonyesha ya kuwa nimepata mbili au gari kubwa zaidi. Fulani kajenga nyumba na mimi nataka kumuonyesha nimejenga bungalow moja kubwa zaidi kuliko yeye. Mshahara wako shilingi 15,000, unajenga nyumba ya milioni 55. Hebu tueleze hizi nyingine umezitoa wapi? Tutaiua Kisii yetu kwa ufisadi ambao tunaendeleza. Tunasema ya kuwa sisi ni wacha Mungu kweli? Sisi ni wacha Mungu kweli? Hebu tuinue mikono. Kumbe kuna wengine hawamwogopi Mungu. Sasa itakuwaje mcha Mungu? Itakuwaje mcha Mungu na ufisidifu huko ndani ya roho yako? Haya maili hayawezi kuenda pamoja. Lazima uchague jambo moja. La ucha Mungu uende kwa ucha Mungu kisawasawa, au la ufisadi utembee barabara ya shetani aliyelaaniwa. Kumbe na wewe ni shetani na unaifanya yako pia kuwa mashetani mfano wako wewe, kwa sababu damu inarithiana. Ufisadi ambao kwamba wewe uko nao utamrithisha mtoto wako, mtoto atamrithisha mtoto wake ambaye ni mjukuu wako, na hivyo hivyo itaendelea, na itakuwa ni kizazi ambacho hakijali kitu chochote. Si tunaiona Kenya vile ilivyo kiufisadi, au hatuioni? Ndivyo ilivyo au sivyo ilivyo? Lakini ningeomba tubadilike sisi tulioko ndani ya Kisii, tuijenge Kisii yetu kisawasawa. Tuache huu ufisadi ambao kwamba upo. Mwenyezi Mungu anatuhusia sisi katika vitabu vyetu na maandiko yetu matakatifu. Hamuelewi lugha ya Kiarabu, lakini nitazungumza kisha nitajieleza. Tumekatazwa moja kwa moja. Mwenyezi Mungu anasema wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, musifanye ufisadi katika ardhi baada ya kuwa yeye kaitengeneza hii ardhi, ameiweka sawa. Sasa kwa nini sisi tufanye ufisadi kwa kuiharibu hii ardhi? Mheshimiwa Governor aliniambia, au nilimsikia katika mazungumzo yake akisema tutoe hukumu. Kutoa hukumu, tunaweza kutoa hukumu, lakini hatuwezi kuzitekeleza hizo hukumu kufuatana na kanuni za sheria za nchi. Lakini kuna mengine yanaweza kufanyika kama haya makubwa, mfano wa kimafundisho ya kidini yanavyotufundisha. Hayawezekani kwa taratibu za nchi, na taratibu za nchi ziko na njia zake, lakini katika hizo njia kuna mambo ambayo kwamba yanaweza kufanyika na kurekebika. Pia na mfano nataka kuzungumza kwa ufupi sana hivi sasa ili nimpe mwenzangu nafasi. Ni yapi malipo ya ufisadi kufuatana na mafundisho ya dini yangu? Sijui mmenielewa vizuri? Mmenielewa vizuri? That's why tunaogopa ufisadi. Katika surati al-Araf Mwenyezi Mungu anasema katika surati al-Maida, si Araf, sura ya 3 hii, innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a bi aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfa'u min al-ardi dhalika bi anna lahum khizyun fi dunya wa lahum fil akhirati adhabun alim. Anaambiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam
katika njia ya kupigana na ufisadi. Ufisadi uko katika njia nyingi. Malipo ya wale ambao wanampiga vita Mungu na mtume wake. Naomba mnielewe vizuri. Malipo ya wale ambao wanampinga Mungu na nani? Na mtume wake. Mwenyezi Mungu ameumba mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu akaitengeneza hii ardhi, akaifanya mzuri. Mwenyezi Mungu akatuumba sisi, akatuweka ndani ya ardhi. Tunanufaika ndani hii ardhi. Ni wajibu kwetu sisi kuilinda nini? Ni wajibu kwetu sisi kulinda nini? Kulinda ardhi. Sasa iwapo tutakuja na uharibifu ya kuharibu yaliyomo ndani ya ardhi, sheria yetu kali, msumeno wake unakata vibaya sana, kwa sababu sheria ya Mungu iliyopitia kwa manabii, na natumai ni kwa manabii wote, si nabii wetu peke yake au mtume wetu peke yake, bali hata mitume ambao kwamba nyinyi pia mnawaamini, wote walipinga ufisadi katika ardhi. Kweli uongo? Ndiyo. Mwenyezi Mungu akamwambia mtume wetu, malipo ya wale ambao yuharibuna Allah wa rasulah, wanampiga Mungu vita na mtume wake. Mungu ameleta sheria kupitia kwa mitume watufikishie, kisha wewe binadamu ukawa ni kichwa kigumu, hutaki kusikia sheria iliyotoka kwa Mungu kupitia kwa nani? Kwa mitume. Unaleta yako unayoyataka kuyatenda wewe mwenyewe. Nini ufanye? Kwanza, an yuqtalu, ni kuuliwa. Haufai kuwa katika hii ardhi, kwa sababu si mtu mwema katika hii ardhi. Na haya yakizungumzwa, yalikuwa yanazungumzwa juu ya mambo mawili, kwa wale ambao wananyonga watu na wale ambao wanachukua mali ya watu. Je, wewe mfanyikazi ambaye umeajiriwa, unapochukua ushuru ambao ni wa umma kama amana kuipeleka kwa serikali yako ambayo iliyokuajiri, ukakata fungu fulani ukachukua ukaweka katika mfuko wako, je, umefanya ufisidifu au hujafanya ufisidifu? Umeivunja sheria ya Mungu na mitume wake au hujaivunja sheria ya Mungu na mitume wake? Haufai kuishi katika mgongo wa ardhi hii. Wewe ni mtu mchafu, wewe ni mtu mbaya. Wewe utaiharibu hii ardhi, kuiharibu na kuiharibu na kuiharibu. Na Mwenyezi Mungu anasema wallahu la yuhibbul fasada, Mwenyezi Mungu hapendi uharibifu. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu asema inna Allaha la yuhibbul mufsidina, Mwenyezi Mungu hapendi waharibifu. Waharibifu ndio nani? Ni mimi, ndio hao. Hii ni wale ambao wanafaa kunyongwa. Unatembezwa kila jera, unaangalia, ukimaliza unakaa kwa ofisi, unajua ni jera gani utazaenda. That's how serious it is. And there is enough for every person. Kuna pesa ya kutosha. Mimi hapa, hao wangwana ambao wanaendesha pikipiki hapa, mimi afadhali wewe unaendesha pikipiki. Mimi hata pikipiki sikujua. Nikiona mtu anaendesha pikipiki, ninajua kuna jamaa anaitwa Timothy Ndeke, ni Mmeru. Alikuwa na pikipiki anauza nini, kangumu, Viruta satellite. Natamani niendeshe pikipiki. I was just admiring, kwa sababu mimi kazi yangu niende baada nimemaliza form 4, nimeenda kuuza mboga. Kama ni mvua imenyeshea, leo mimi ni gavana. Wewe je? You can be anything. Kama roho yako ni safi, hata generation yako, you will have somebody from there. Never say die. Sitaki kuwa mhubiri, nipige siasa, lakini niko na uhakika hapa mbele hii biashara lazima tutamaliza nayo. Basta.
Another 2-3 minutes tumalize. Your Excellency, mimi ninakushukuru kwa sababu ya mkutano huu. Nilipata nafasi kufanya kwa uongozi uliopita na nimepata kufanya kwa uongozi huu. This is a different one. You cannot agree with me kwamba hatujawahi kuwa na mkutano wa namna hii. Tuanapokuwa msangere kanuni hivi, as I was seated here, I've been asking myself what to say because His Excellency Governor said I have to say something. With all due respect, nataka niseme jambo la kwanza la introduction. Alafu nitasema maneno mawili katikati, nitasema na conclusion jambo la mwisho. Kwanza, kitabu cha Ayubu 13 mstari wa 9. That's my introduction. Ayubu 13:9. Will it turn out well if the Lord examined you? Could you deceive him as you may deceive men? Ine amanana mala samore amanana kara marenge ama manyabu namore wose igomokagete nigomura mangaine omonene kuna moko ngaina na inumanyama. That's my introduction. I'm reading the book of Jeremiah chapter number 17 verse number 11. And then nitasema jambo kidogo hapo niweze kukaa. Jeremiah 17 verse number 11. Like a partridge that hatches eggs, it did not lay. So it is the man who gains riches by unjust means. When his life is half gone, they will desert him, and at the end he will prove to be a fool and a madman. Omo tokono otenengwa senchira yo ngainereria. Ninganga mune kware ikoraga mageneta reality. Obo tenengwo nigo bogo sira korwa sare kai kiro gimabwa ya katikati au mwali yo ya nigago tigara oro moriri naende ore balimu. I want to, my immediate boss is here, Dr. Marita, and waziri wa health. Anasema nirudie lakini nitarudia. Neno la Bwana linasema, mimi ndio niko na syllabus of what I want to speak. I'll speak on that. Kitabu cha Warumi 13. Nilisema Jeremiah 17 mstari wa 11. Na naona hata speaker anataka kuandika. I think this is very good. Usually mimi kazi yangu ni kuwaombea, sio kuwafundisha. Lakini leo this is a different kind of meeting. Warumi 13. Kwa sababu sote ni Wakristo tunajua kwamba wakati mmoja watu walimjaribu Yesu kwa kumuuliza kwamba ni vyema watu waweza kutoa the tax or revenue. Na Yesu akaendelea tangeweza. Nyenyeri kile ngasisa agatabanye yasisa ya Kaisari na kianya sai. In the book of Romans chapter number 13, Biblia inafundisha kwamba uongozi unawekwa na Mungu. Na nyote jinsi mlivyo hapa, you have a responsibility from God to be leaders and to be stewards. And therefore the Lord says a steward must be faithful. Omo tokowe kwa somo teneneri
abanomo gavana, abanomo speaker, abanomo waziri, abampasto kindo, anybody okobekwa sobora yobo na abachigo obisa, goikabe ngaki, na abano yokogendie pigi goikabo moteneneri oru mwegenwa. And I have no doubt that the Lord has given us a responsibility, and we all stand here to be faithful stewards as Simba Munyasa Atoide, Nonya Mariba Public Service Board. The Adventist church that I've been serving and I serve, neno la Bwana linasema kwamba omuntu gakorera mabe ikiro ko manyanga na mabe ngao tukakora maya. If you can all agree with me, ngetingo ngana kuna wana tabaga bora tigaitu aiweze ya una to budisire inuna inche bato tabaga omuntu yikirao njoke akara yale naki naki aikwaro hote ndera ngaitu naki kimota ngeta pasto kinda era. The Bible is very clear. Ephesians chapter number 4, verse number 25. Speak the truth to your neighbors. If you have not been speaking the truth, speak the truth to your neighbor. Verse number 28. On the Torigo Polemberemo, Chakaboro, Polemberemo, no Kia, Erina, oh, to put even a Erine to chukuru manaende mumonda sangelia ile ka ekingo Biblia tena ngatiga kaya ko tewa kumushina nane nga oyo koiba onyaga ko ibata iba naende ko jakabone kyagere ekurate ya Amerika naende tinda yete ko yana nege ndo ko rukunga accuses ni etara masa substantiate. I think what the governor has asked me to say, no kurwe kurate, no nina kaka bana akire ko kubate abe Simba ngerema, igoro montaka ndo moroginare mabu na kama ndo moroginimo, lakini kama ndo Simba ko korete ndo kieki, ngerema onye pasto kilo konyo ndo ko mbere moyaye, na ndo koire ni moyaye Beatrice, burwa somo gondo kwa serikali, tigati ko iba naende ekiagera nyasaye tago sinimire yo. Ephesians 4:28. Let him that steal no more. Amina. Speaker ya kiata ono. Bona asikuwa ikire kiata na kwa rule kurate. Ono tikabono, oniko nikonyo okoya atiye. Ngokena sama ko mota ya your excellency, ana ni kai so ko maka. Ekena ya komu sana na so mira haweta hiyo. Ano mata ko nya uno moshiki ona nje ngo dana ko sagaro sa ko kala ero kwa kali baganda andi na ko romo kuta ngo kuno yo. Na ndire lu nyore sata kalinde ko to ko waida. Ko ya ni sata. Ay nyore sata. We are reading Ephesians 4:28. Now this is what I believe in, and this is the truth. So Ephesians 4:28, the Bible says, let him that is tall steal no more. Your Excellency, curate ya haru kurua seri ya sa. Akore to kieke. Atigenta iba na ende. But rather let him Elinda sama useni ukoma mokaye. Ayo ale to mire ya puede. Anya ale kono ale ndagira kulia. Amone yangu sangana bato bande. Bato mo ko ngira ni chake okoliga murana ende mo ko baso kongwa. I want to believe that we are here by God's cause. Mungu kwa mwata wangu roho waziri ya pewa. Jeremia ile nganate ho. 17 verse 11. Koma ite
kurate kaya na sama tu aliwa kalau mau ni kaya I don't expect itu mau wasir naik lagi bes. I don't expect itu mau direct kita mau cuba misalnya pas ada itu akhirnya tu mau kesusu kanisa tinggal yang lalu lagi bes. Omongan mau ya direct dan yang sama saya kalau skuti kau yang mau mengenai mau sama ti ini mau kurang lagi lagi bes. Abi jadi pun yang lagi ente kiu itu mau kiu. Asa ente mana ada kemarin pun yang lagi ente kiu. Kan suai kalau kamu mau koko nak kena wasir nak gratis ya di tua sangga tua lagi pintu burung. Itu pun dia kian kau kian kengai. Omai tu mau nak kau nak ada kalau sisa mau ni orang kita taria. Jeremia sebagai itu fasih enggak ada apa. Fasih kan ni ya. Kita ni umur kau nak tu masa kau ni kuare. Mau kuare lah punya ada orang mau kuare sama aja tak. Mau kuare atau atau yang Jeremia nak tu. Usted vas a tomar el chochete, si lo mismo. Usted vas a tomar el cuare, Corea, my brother, Kalgama, usted vas a tomar el cuare, que está, de Corea, Vintubian, Turmana. De Corea, la magena, es como le digan el chochete. Aquí como que no hay nada, no, que no quería ya con. Jeremia 17:11, traca, señora. Ahora traca, señora. Mambati kayak gue keras juga, merasa, my brother, wasiri, Eric Moigo, wasiri, emang, itu mungkin itu, tuh masa kau yang itu, marak, tuh masa kau yang kuare, kamu wasiri, tuh masa kau yang kuare, tuh masa kau ada wiki, ama kalau tak ada tiang tuh ki, kita biarin. Mai tu saya kawan ayah jangan tiada aku, ikhara, dulu kita sedang kiai sana ni, nyaru aku. I think I will give an admonition to all of us. So what I do, I don't want to give a judgment. I want to advise as by the word of God. That kita tu ada yang luar, tokara ayah maya, baru mesti kita tega. If you are concerned, still you to do the right. So that you are not reprimanded by the one in authority, so that the one in authority will be able to recommend you. Oh, translate the robo, mano minto. Ako kalau dengan dia kita saya rasa ayunga. Ako recommend, apa tu yang dia musuh. Ano dah beri kuana kepada tanah anjing orang sadak. So that you are recommended instead of being reprimanded, so that you can be appreciated by the leader in authority because he has a God-given responsibility. Ya sahabat sesini, asiri tadi Yesus Kristus yang membawa. Aku cingkau buaya nak keluar wah kerumuh bahas teker ya saya kan ini bangga. You have spoken well. Nafikiri kuata niombee jambo hilo. Let's pray. Baba na Mungu wa mbinguni, nimetamka neno lako kwa ushauri kwa mkutano huu jinsi tulivyoomba na gavana wetu mpendwa, kwamba tuweze kuwa waaminifu, tutende kazi kwa bidii. Ikiwa kuna mahali ambapo tumekosea, turekebishane ili kwamba tuweze kufanya kazi kwa njia iliyo nzuri. Na Baba yangu, ninaomba katika hali ya kazi hii tusimalizane, badala ya hivyo tutengane katika kazi. Kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, kila mmoja aseme amina. As we wait for the governor to come, kuna fungu mtasoma mkikuwa nyumbani. Wagalatia 5:15 ili mtasoma mkiwa nyumbani. Wagalatia 5:15 inasema fungu hili nataka mlisikie tu. Kama ile ilikuwa sura ya 17:11. Wagalatia 5:15 inasema basi kimoa bibi wengi. Najua baba na hapa kuna shida kidogo. Tunaweza kuwa hapa kama wafanyikazi lakini kuna mali sana. Wagalatia 5:15 inasema lakini ikiwa mnakurana na kutavunana
Musije mukangamisana nyinyi kwa nyinyi. Onyo. Yakoriana. Yakoromana. Yakotakunana. Ikomorangere kaunti yesire. Kilo moto ndio mbona kama mko sakoriana. Kwa basa koromana. Badala ya kumalizana, tujenge. Bwana asifiwe. Ikwambalia heri ya maneno tikawasi. Watu makofi ya pasta, tumpigie pasta makofi. Yes, yes. Sijai ona ukitoka ukimwagika maji namna hiyo. Thank you. Sadaka tomo? No, I'll give you the sadaka, don't usijani. Kazi nzuri, thank you. Thank you, Excellency. Evento pasta pova, tangodinje watu mabune treasure ombo golie trege round sadaka. Karibu. Lakini asere roga banango kwa hali. Thank you so much. Ese nyenjando tuararo from Ombele hapo. Kijana wetu wacha kidogo watupatie ngoma kidogo ndio tuseme iko namna gani. Asa mama hapo bana pasta. Tuseme Bwana Yesu asifiwe. Wewe kumwambia Mungu asante. Salamu nyingi kumwambia Mungu anakupenda. Wewe pasta hapo. Wacha tupatie kijana Ombele dakika 2 your excellency with your permission. Kumroyara Arato nyegeri yake igagosora. Ndio shikilia kwanza. Excellence moja mumro na smart koro moira Taiwan kwa morine tiende umro igori nende marika wali nende marine awaya VIP akora mumro gaba na morine ndega kairo bokano le rondo jumbi yari ukole ngine ke Europe ya gere DJ tupatie kijana ndio kidogo haya bali
Asante sana. Akironga mlolo chinkoge. Dia mwana ningo kare katole onwa kwa ngoro tsimo kurukana dimoko. A president ya people living with disability as a party and ODM chairman of disability Kennedy Moko dia mwana sogota na akoro dine chairman chinde mo inaria dia mono. Ayombiro. Kabla governor endelee. Maitele otoranye gari governor. Wale koranye gari abantu biye another 2 minutes one song. Nonkolina lero nilituko before we call the governor Gosolo. Kara kwa nango bosaiga lero nilituko. Lero nilituko ya governor Simba Arati. Sauti ilituko iwe tofauti leo. Kingo tare Simba. Ije tupatie wimbo.
Thank you so much. Arati angamukire Governor of the Gokwana. Also, Your Excellency, karibu kunaendelea. Haya, we want to bring this event to an end. Before we finish, Jambo Pay, we will remain behind with your team. Want to finish the exercise again. I want to remain with the Jambo Pay, with your department. There's something that you are supposed to sign here before we move. Well, you guys hold on. Yeah. Mumaite, you know, wacha niongee Kiswahili kwa sababu ndugu zetu wako hapa. Mnajua ni kwa nini kina mama wanaishi miaka nyingi? Wanaume unajisikia unakana unaume wako. Unaona it's only women who are doing what? Mwuko, unajua kama angekuwa naona angekuja kudansi. Lakini mwuko pia ataishi miaka nyingi tu Mungu vile yuko. Kina mama, thank you. Asanteni sana kwa sababu kina mama wao raha yao inatokanga, hakuna vile wanaiweka, and that's why wanaishi miaka nyingi. Na kibamba nyingine yake mengi for information. Akonya abakole na busaigo, na nene kwa mugokiri akole. Not necessarily umwaki. Kwa hivyo kina mama, congratulations sana, asanteni. Abinchi. Again, tomorrow you are here with your team, and I want to give this direction card. I want all the directors kesho lazima watakuwa hapa. Hii itaenda haraka kidogo kwa sababu leo ilikuwa kwamba lazima ningeongea, and chairman wa Nyaribari Masaba, chairman wa Nyaribari Chache yuko hapa. Sijamuona. Chairman, yes. Hawa ngwana, unajua surprisingly President Simba pia president of Bodaboda Kisii County anatoka Nyaribari. And that's why I decided that wewe mwenyewe ni mtu wa Nyaribari. Kwa hivyo this is Nyaribari County. What I want to ask you, hawa ngwana ndio wamenifanya na walifanya bidii sana sana for collections. Chairman wa Kitutu Chache South. Yes, chairman wa Kitutu Chache North yuko pale. Hawa ngwana wamefanya kazi nzuri. Kawaida tulikuwa tunakutana, lakini nimeamua sasa sitakuwa nakutana na wao peke yao. Nitakuwa nakutana na leadership ya all sub county as it were. Vile mmekuja, I'll be involving you
nitakuwa na uzisha moja kwa moja na MCA wengi. Lazima tuongee. Ndiposa tukiweka maendeleo tunaulizana. MCA yuko pamoja na sisi, kama MCA yuko pamoja na sisi tunaulizana tufanye nini? Lazima wakati mwingine tulazimishe vitu zifanyike kulingana na sheria. Kwa hivyo, chairman, thank you for availing your people. Hao wangwana ambao ni leadership. The chairman for Nyamasibi. Chairman Nyamasibi. Yuko wapi? Chairman Kiamo kama? Chairman Gesusu. Chairman Masimba. Chairman Masimba. Yuko wapi? Utaita yeye akuje. Kuja. Na chairman wa wapi? Ichoni. Chairman wa Ichoni. Chairman wa Simba yuko wapi? Tafadhali. I want to give direction kwa sababu equity ile representative wa equity nani simama. You see in Nyaribari Masaba tuko na ward 5. I'm looking forward to see there is 5 circles at the ward level. Ndiposa nione hata kama nitatafuta vile ya kutafuta pesa kidogo niweke katika hiyo circle katika every ward. I want to devote that. Kwa hivyo that's Nyaribari Masaba. Nyaribari Chache. Keumbu. Leadership kaa chini. Keumbu. Chairman Keumbu. Chairman wa Birongo. Chairman wa Bubaracho. Chairman wa Ibeno. Chairman wa hii hapa. Mheshimiwa Kisi Central. Chairman ni wapi? Ameteremka. Kiogoro, chairman wa Kiogoro. Sasa, again, wewe mtu wa equity, those are already 11 circles. Where is Pamela? Fast track, madam. I know you are very thorough. Fast track. Nataka tuone vile tutavua hizo vitu. I want the leadership ikuwe ni MCA ndiye anaongoza katika hizo circles. Tuone hao watu wanajiita kwamba wako na pesa, hao wangwana wenzetu, marafiki zetu wakuje waweke pesa katika hizo circles, tuone vile tutasaidia watu kwa nguvu tu wale ambao watasaidika. Thank you. Kitutu cha South. Buksero, chairman Buksero. Mogika. Chairman Nyakoe. Simama tu. Nyakoe. Chairman Nyateko. Chairman Nyateko na Kitutu Central. Kitutu Central. Simama wale viongozi, simama nani? Hao wamefika wangapi? 16. They are 16. Tafadhali, those are 16 circles ambazo tungetaka tuanze kupiga msasa. Tuende Kitutu Chache North. Kigogi. Marani, chairman wa Marani. Yes, chairman wa Sense Ward. Sense Ward. Alikuwa. Utamsimamia? Yuko. Mwenyerero. Chairman wa Mwenyerero. Yes. Hizo ni zote, si ndio? That is 21. 21 remaining 24. 20 or 20 years remaining 25. Kesho nitakuwa na zingine. Na kesho nitahitaji mwelekeo mzuri kutoka timu yako watuonyeshe vile that system works. Unajua you did not show us. But for the benefit of those ones remaining, we must have it. Kwa hivyo, we want 45 circles. We'll be having the union. The union is the one ambayo the president is in charge na hiyo timu yake. Alafu there is Kisi municipality, hiyo timu. I'm serious about this. Hii
Kama ni kupigana watu watapigana kwa sababu ya uongozi, wacha wapiganie katika ward level. Tuone vile vya kusaidia watu. And I'm determined. Na kutokea kwa sako, now it's important to say this. We will be able to manage even revenue collection. Wakati unajua kwamba sako iko and the people must register kwa sako, kuna wale ambao watakataa, we will be able to deal with them at that level. Ndio tusilete hiyo vita yote mpaka hapa town. Na town inajulikana eti kuna vita kila wakati. Hakutakuwa tena na vita hii town. Nataka kwamba wakora washughulikiwe, kwa sababu kuna wengine pia wanakimbia pande ile nyingine, wanajificha. As long as alikuwa mkora anataka kuwa karibu na Simba, ama anakuwa karibu na mbunge fulani ama MCA fulani, ndio afanye uhalifu ambao hatuwezi kubali. Kwa hivyo tomorrow your whole team lazima ikuwe hapa, and I would request the MCS, if you don't mind, kesho tafadhali baada ya assembly nitakuwa na watu wenu hapa, ndiposa tuongee na wao tuone vile vya kufanya. Mwisho, ni wangapi wako tayari tutembee pamoja kujenga kaunti yetu? Ni wangapi wanalaani kitendo cha ufisadi ambacho kimekita mizizi hapa kwetu? Wacha niulize, ni wangapi wako tayari wanisaidie tupambane na hawa wangwana vyovyote vile, hata kwenye ndugu yako ama dada yako? Nielewe. Igonye nkumyoki umuntu abe chief officer, abe CEC, abe director, abe odebens. Mungu anatubu even you go on the ones you always say like anybody who is online, tafadhali you better resign quickly before we deal with you. Unajua walikuwa wanasema hawa vijana ni wa town. Hakuna mtu wa town leo hapa. Hawa Kitutu Chache South, Kitutu Chache North, Nyaribari Chache, Nyaribari Masaba. And I will be having these meetings all the wards zote, tuone vile vya kwenda mbele. Hata kama nitaguza mtu kutoka Nyaribari Masaba, as long as nimemguza, nimewaambia ndio huyu. Kusurubishwa mtu wa kwanza kusurubisha yeye akuwe ni nyinyi. Ama vipi? Taonchoka nzada kumaete injeno mo Kitutu Simba agotomunyokie injepi tinda atwara bana nkulika. Mukane bantu bamwe yo bakulika. Oza nabere waiswa minto ndenda ndike account. Iko acha tili ndani mtu muntu without no reason. Kila mtu atafanya kazi yake. Musiko mintuta hiyo, mumro mintuta hiyo ndike account, kila kile mumraka bwati kasi yae. I want to make sure account yetu ya very more. Nalika noena abana baino barago Kenya naye mko amenyete ekero Simba alenge egama. Alamu mbasabe. Toko ya to wakira ni omuntu musaraba igo. Uyenyu no mutangani mubeke no musumai. Ndio kabara obwe bakorek. No musaraba oyo. And I want to say this, go and tell the directors who are here and the chief officer, tell your officers, we are not retracting on this. We are determined. We must make it happen. You go, where is this person? Wewe kuja. Huyu mtu nilikuwa najua huyu mtu. Unajua huyu mtu. Unajua yeye? Yeye ni nini? Speaker wa county, lakini president wa Nyanza region as Bodaboda. Tumepanga kwa sababu kwa sababu yeye yuko karibu na mimi, kwa sababu yeye ni mtu wa Bodaboda, anaitwa kuni number 1 hapo katika list. Alafu kuna mtu mwingine ananisaidia hapa anaitwa Nyakwama. Yeye Nyakwama anakuanga kwa hizi mic, anabeba ati hawa watu wawili
ni mikora, lazima watafutiwe account yoyote, lazima watafutiwe hata bunduki wawekewe, wakamatwe, wapelekwe kotini. You can imagine that's the thinking of some people in this county. Lakini tumesema haki itatendeka. Na mimi, kuna mtu amesema mimi nitasimama na nyinyi bwana. Ukikamatwa, as long as hujafanya makosa nitasimama na wewe. Lakini ukikamatwa ulikuwa mwizi, hiyo hapana, siwezi simama na wewe. Eti umerepu mtoto mtu, huyo wao unafaa kunyongwa. Eti ni nini unaweza kamatiwa? Umeuza bangi, hiyo ukikamatwa, I have no business with you. Madawa ya kulevya. Umelala na bibi ya mtu, hiyo ni mambo ya Mungu na imani. Kwa sababu mambo mengine tunaachia Mungu. Mimi hiyo siwezi ingilia. Sasa mambo ya kusini nitaingia aje ndani hiyo? Kwa hivyo I want to assure you, huyu mtu mpaka was gazetted. This man, he was gazetted with National Transport NTSA. Kwa hivyo he is one of the leaders ambao will be able to stand with. Lakini kama he is being criminalized, kwa sababu yuko na Simba, let it be. We'll be able to, hii nchi ni yetu sisi sote. Na mimi kama gavana wenu, akuwe mchawi, akuwe pastor, akuwe imam, akuwe nani, ni mtu wangu. Hata wale ambao mnasema ni wabaya, hao ni watu wangu kwa sababu I'm the governor. They don't have another governor. I'll stand for them. Wote. Hivyo ndio mimi. Yule mtu siwezi simama na yeye, ni mtu ambao wanafanya makosa. Wanavunja sheria kimakusudi. Kwa hivyo I want to leave it there. Thank you kwa kuvumilia siku mzima. Najua kwamba mtataka kwamba watu wa Nyaribari Masaba mtaenda kwa ile G13. Nyaribari Chache